Gulliver's Reis Naar Liliput **** in Crete van verbazing ontsnapt ondemenigd, tonic voor het eerst over in Jingstaan. In Crete van verbazing ontsnapt ondemenigd, tonic voor het eerst over in Jingstaan. Gulliver's Reis naar Lilliput door Otto Ernst bewerkt door Stellemer met Platen Amsterdam, Muhlenhof and Company, Mcmxi Beek Courant en Stedruk Courage G. Jathium, Nijmegen inhoud. Hoofdstuk. Blads. I Gulliver wordt scheepsdokter. Lichtschipbroek en wordt op in Vaimdeland gevangen genomen 1-2. Gulliver krijgt telten, en wordt onderstuk bewaking naar de residentie gebracht en daar toen gesteld 11-3. Beschrijving van het land der Lilliputters en van zijn vorst. Groot opwinding wanneer men weder enigszins tot rust komt 23-4. De zaken van den held van ons verhaal worden grondig doorzocht 35 which worden langzamerhand vertrouwelijk en which betonen elkaar vrij delicatheden 46-6. Inpulctige triomphticht en inpulctige overeenkomst 57-7. Van in stad van in half miljoen inwoners, van keizerlijk vertrekken, van enkeken, en van taal van zonderling zeden der Lilliputters 66-8. In Lilliput is niet els zumu als het schijnt 76-9. Gulliver's Schieteren die overwinning terzie 86x ons held verricht wederom in goed dod, mergst snudden ondank 95-11. De vijanden van ons en held zigen in de weer 104-12. Aanklaat voor het dreikt schoffie en vonnis 111-13. Gulliver wordt tebelversku met groot eerbetoon ontvangen 121-14. Ons held verleent huwatsteken, de Lilliputters zenden in bevel tot in hechtenisneming 129-15. Gulliver vertrekt met eerbiewig zen. Breng den Lilliputters uit de vert in afscheidsbezoek en keer naar zijn vaderland terug 139 hoofdstuk I Gulliver wordt scheepsdokter, lichtschipbroek en wordt op in Vaimdeland gevangen genomen. Ik ben in Engeland op in klein landgoed ter Nottinghamshire geboren. Toen ik 14 jaar was, stuurde mij naar de Hogeschool te Cambridge. Zo kreeg ik dus al heel vroeg den smaak van het reizen te pakken. Maar mijn vader had geen geld geno ego mij te laten afstuderen, en daarom deed hij mij 3 jaren later bij in Londenskin chirurgigen in de leer. Via jaren bleef ik bij hem en leerd als wat in chirurgigen moet worden. In mijn vrijgentijd hield ik mij met mijn liefhebberig studien bezig. Ik had mij allerlei beken over wiskunde en over zeevaart kunde aangeschaft en elke ogenblik dat ik me voor mijzelf had, studeerde ik vlijtig in. Want ik had mij al lang voorgenomen dat ik later als ik uit mijn eigen baas zou zitten, de hele wereld zou doorreizen, en juist zeevaartkunde en wiskunde komen zou goed bij in reis om de wereld te pas. Nadat ik dus via jaren bij en Londenskin dokter was geweest, had ik zoveel geld opgespaard,
that ik nog twee in half jaar naar de hogeschool ter Leiden kon gaan om daar in de medicijn in te studeren. Ik vond het heerlijk, dat ik dat kon doen want ik begreep wel, dat ik dit als, wat ik daar leerd later heel goed op mijn reis zou kunnen gebruiken. Nee dat ik daarna nog 3,5 jaar lang als scheepsdokter op mijn schip had meegevaren leerde ik in allerliefst mij kennen, waarmee ik trouwde. Het sprak vanzelf, dat het nu voorlopig uit met reason was en ik vestigde mij in Londen als dokter. Veel verdienen deed ik helaas nog niet en daarom leek het mij het best weer te gaan varen. 6 jaren lang doorkruist ik als scheepsdokter allerlei even in deze. Gedurende die jaren had ik ruimschoots geno eg voor mijzelf. Ik las veel goed beken, leerd veel die talen, niet alleen uit beken, maar ook door den omgang met die volkeren. Van kind af aan had ik in bijtengwanen aanleg voor die talen, en waarvoor je aanleg het. Daar houdt je ook gewoonlijk van. Ik hoefde me in per weken onder een die bevolking te zitten of ik begreep de mensen al erg goed en kon ze die in handtaal zeggen, wat ik wilde. We zeilden de heel wereld om, en daar ik niet alleen in groet, maar ook in stuk en zon die man was. Door stond ik alvermoeienissen uit montend. Maar eindelijk verleende ik taak weer naar vrouw en kinderen. Ik ging naar huis terug en werkte weer 3 jaren lang in Londen als dokter. Maar ik verdiende niet al te veel en daarom begon ik den vierden mei 1699 met de Antillop midden onvergetelig reis door de Zuidzee. We wonen van Bristol wege en hadden in het begin, dat wil zeggen bijna een half jaar lang, een vermaakt voorspoedigen taakt. Maar toen we niet meer van Oostindie waren, brak in storm los, die ons zonder genet altijd verdier en verdier naar het zuidoosten dreef, totdat we ons, volgens ons schotting, ten noordwesten van Demonsland bevonden. Door den mist liep hier ons schip tegen een rots. En sloeg te pletter. Tot ons geluk hadden we al van tevoren de reddingsboot uitgezet. Ik ging met 6 anderen in en we rooiden op goed geluk door. We konden zo 3 mijl afgelegd hebben, toen in stort ons boot deed kantellen en we allen in zee vielen. Wat van de anderen werd weet ik niet, ik begon me dadelijk te zwemmen. Daarbij liet ik de kwijtels midden benen zakken om te onderzoeken of nog geen grond te voelen was, maar telkens te vergeefs. Eindelijk had ik vasten grond te pakken en ik was dolblij over mijn redding. Maar nog lang moest ik door het water waden voor ik eindelijk op het droog was. Het zeil zo van zich toe juist zich toen ik den vasten wal betrad. Ik liep wel in half landwaarts en vond nog mensen nog iets wat aan mensen deed denken. Misschien omdat ik te moe en te uitgeput was om ook maar iets te kunnen opmerken. Toen liet ik mij in het zacht graan neervallen, weil dadelijk vast in slaap en ontwacht eerst pas toen het al klaarlicht dag was. Ik wilde opspringen,
en schroek niet weinig, ik kon mij niet verroeren, dus nog veel minder opspringen. Ik was aan den grond gekluisterd. Met handen en voeten was ik vastgebonden en ook mijn lang haren waren op de een of andere manier aan den grond bevestigd. Ik voelde dat ook over mijn lijken en mijn benen koorden of draden liepen, die mij iedere beweging onmogelijk maakten. Ik kon alleen maar naar boven kijken, maar ik moest spoedig mijn ogen sluiten voor het verblindende die zonlicht. Daarbij hoed ik in verwachting zo mij heen, en plotseling voelde ik op mijn linkerbeen iets levens kriebelen dat ik voor een kever of zoiets hield. Ik wilde het wegen, maar, me. Mijn handen waren immers vastgebonden. Nu kroop het leven die wezen hoedje, nu eens voelde ik het op mijn borst dan weer in mijn nek en toen stond het op mijn kin, en nu kon ik als ik naar beneden keek herkennen, dat het in menselijk wezen was niet veel langer dan mijn middelvinger. Het was met pijl en boogwapend. Met handen en voeten was ik vastgebonden en ook mijn lang haren waren aan den grond bevestigd. Met handen en voeten was ik vastgebonden en ook mijn lang haren waren aan den grond bevestigd. Oh, riep ik onwillekeurig uit. Van schrik tuimelt de klein man van mijn kin af en viel tussen mijn nek en mijn bord. Met veel moeite krabbelde het weer naar boven en nu bemerkte ik, dat nog wel 40 van zulk mannetjes over mijn borst en mijn armen marcheerden. In bijzonder klein kereltje was zo brutal ik met zigens wat in week door midgens waren neveld het benen en het wild juist met in lijktje, dat het te voortjigen hard midgen linker nu scat ondert zieken, toen ik door het kriebelen hard begon tennissen. Het gevolg hiervan was, dat de armdrommel en verschieden van zigen vrijendes in groeten smaak op den grond deden zodat vallen, zoals ik later vernam, bij het vallen ommen, benen en ribben breken. Nu probeerden zich mijn hoofd van achteren te beklimmen door langs mijn haar naar boven te klauteren. Ik had groeten last mijn zakken te voortjigen te halen om mij van dat gespuis te ontdoen, maar hoop ik mijn zak te komen. Stond al in op mijn voorhoofd en riep, Hekkendigel, en allen die hem volgden herhaalden die en utroep, die, zoals ik later hoorde, zoveel als wat een monster, betekende. Ik moet zeggen, dat mij dit gezelschap niet erg beviel en toen nu in van hen zelfs in mijn linker oor wild kruipen, maakte ik met mijn in linker mijn zo krachtig beweging dat het mij gelukt die en te bevrijden. Toen begonnen ze diverselijk te gillen en dat leek veel op het gekrijgsk van in opjagden zwermvogels. Nu kon ik ook met mijn vrij gemaakt hand mijn haar aan den linkerkant losmaken, zodat nu nog maar alleen de rechterkant aan den grond bevestigd bleef. Maar toen begon in tolgo vanak, terroepen en meer dan 100 pijl verwanden mijn hand als waren het mogen bieten. Toen schatten zich in de lucht zodat de pijl mij in mijn gezicht vielen en door de wanden,
die dado ontstonden Krieg ik zu en verslijken juk, dat ik het uitkrut. Zich probeerden ook mij met husband herberen, maar daar ik in leren wambies droeg, gelukt dit niet. Ten slot dacht ik bij mijzelf, het verstandigst is me, dat ik mij voorlopig kalm houd en den nacht afwacht, dan komt els wel terecht. Ik begon me dadelijk te zwemmen. Ik begon me dadelijk te zwemmen. Hoofdstuk 2. Gulliver krijgt telten, en wordt onderstuk bewaking naar de residentie gebracht en daar toen gesteld. Ondertussen wordt hemelden zich hoe langer hoe meer van des mensjes mij heen. Het was mij aanhoudend also gegans als van in zwermwijgen in mijn oren klonk. Na een poest hoed ik aan mijn rechterkant in gekloop. Zover ik me kon, dreed ik mijn hoofd die richting uit en ik zag, dat men een tribune timmerd, die iets boven mijn neus uitstak. Toen maakt men de touwen aan den linkerkant van mijn hoofd helemaal los en nu kon ik gadeslaan hoe in mannetje, dat wel van heel hugen afkomst moest zijn, want in page niet groter dan mijn duim droeg zigen sleep, de tribune opklauterde en zich tot mij wendde. Hij hield een lang redevoering tjong mij met in stem als in kanarievigil. Ik snapte natuurlijk geen stem wat van, maar uit den klank van zigen stem, en uit zigen virtuele gibberen begreep ik toch wel, dat hij mij met iets ergs dreigde in geval ik weerstand zu beiden en hij mij veel goeds beloofde als ik mij naar den wil van de klein mensjes zu voegen. Ik wilde antwoorden, maar al bij het eerst wat, dat ik zeer wagelde de heel tribune, zodat de deftige redenaar wankelde en al aanwezigen de vingers in de oren stopten. Ik sprak daarom heel zacht en onder denige woorden, stak, krat bij te zetten mijn linkerhand in de hoogte en keek op naar de zon also fictis tot get huge aanriep. En toen bracht ik den kleinen mensjes, doordat ik telkens mijn vinger naar den mond bracht en de beweging van kauwen maakt, aan het verstand, dat ik versligen honger had. Dadelijk worden ladertjes tjong mijn lichaams en meer dan 100 man, klommen, met etweren beleden, naar boven. Zedie brachten mij tolrig kamen, halfskapen en ossen. Als was lekker klaargemaakt en smaakt mij uitstekend. In Havos stond gelig aan via lekker hapjes, van de hammen stak ik dadelijk in stuk of wat tegelijk in mijn mond. Ook van de broeden, die de groet hadden van kleinkussen, at ik verschieden tegelijk op de mensjes stonden mij heen en schudden en stekende ommen in de lot van verbazing over mij niet last of zedie lachten had, of zich spierden sprekellers man die enigen open, wanneer weer in halfskepikte midgen kiezen verdween. Nu toen die ik doorgibberen, dat ik drinken wilde en zich brachten mij in Roisenbeker van de groet van in Vingerhoed, woven de sage vermeld, dat in muzikant die en ins 200 jaar geleden in teug geledijd had. Maar zich begrippen, dat mij die per droppeltjes niet tjong den dorst konden helpen en zich rolden in groet wat naar mij toe woven zich het deksel of sloegen.
Art zoveel in elzin, niet heel groot thecopia, kan bevatten nie enig dronk het in teug league. Toon dronk ik nog in tweed vat league, maar toon ik in derd vroeg hadden zich geen meer. Nee dat nu midden middagmaal was afgelopen, stroomden zich weer van elkanten to en woorden op midden lijken waren we dan zoet. Dit kribeld mij en daardoor word ik herhaaldelijk in vertsekking gebracht in handvol van dit gespuis op te nemen en tjong den grond te kweken, maar ik bedacht tak iets betters. Zich hadden immers zo te zeggen mij wat, dat ik mij naar hun wil chicken en dan hadden zich mij tak ook groot gastvrijheid bewezen, die hun nogal wat kost en die mooist mij tak heilig zich nie en dan, waren zich wel klein, maar tak helemaal zo ongevaarlijk niet. Want dat hadden zich mij wel door hun pijl doen voelen. Door hun groot aantal, vormden zich in macht, die mij misschien nog iets veel ergers kon doen dan ze tot nog toe hadden gedaan. Terwijl zo het in en ander overdacht, kwamen hugamtenaar met gevolg naar mij toe, hij hield in groot rol in zijn hand. Hij stapt op mijns scheenbeen, schreed op tot mijn borst, ontrold zich kiezelig manifest en liet het mij zien. Toon sprak hij ongeveer en minuten lang en wees daarbij herhaaldelijk naar inrichting in de vert, waar, zoals ik later vernam de hoofd en residentie stad van het land lag. Ik gaf hem te verstaan, dat ik weer grigvrij zou willen zijn, maar dat weigert hij door zeer beslist met zijn hoofd te schudden. Nu gaf hij bevel, dat men de wanden, door de pijl verorkt, met zulf zou insmen, waardoor hij en juk heel goor overgingen en daarna sliep ik in. Ik sliep. Zoals men mij later verteld, ik lang en dat kwam daardoor, dat men in den wegen, die en men mij had gegeven, in slaapmiddel had gedaan. Terwijl ik sliep maakten de bewoners van dit zonderling land de nodige toebereidselen mij naar hun hoofdstad te brengen. Eigenlijk was dit zeer vermetel van hen menen, zo groeten man naar de hoofd en residentie stad te wonen, maar zich durfden dit omdat zich met zovelen waren en zich dachten bepaard dat zich het met mij wel konden klaarspelen. 500 timmerleiden en wagenmakers hadden intussen in wagen in elkaar gezet. Die zo lang was als ik, en op 22 wielen liep. Nee dat ik palen ingeid waren want men mij even zoveel koorden midden hals, midden bik, midden borst, en midden benen en toon hestjen zich mij op 900 arbeiders spoeden eerst in hun handen en trokken toon uit markt. En zich hadden nog niet in strijd voor nu digo mij op de wagen te krijgen. Ik sliep zo vast, dat ik van den helen boel niet merkt, eerst later vertelden zich het mij. Toen ik op den wagen was vastgebonden, worden 1500 van de grootst. Stikst gespierd werkpaarden voor gespannen, disden waren zo groot, dat maar 2 van hen op mijn hand konden staan. Het kwam mij voor, dat ik in klein nodig zou hebben naar de hoofdstad te lopen, wij reden dus in hele dag door,
Hielden es nachts in Bosch halt, waren den volgenden middag nog meer 151 mensen van de stad verwijderd. Toen ik op den wegen was vast gebonden, worden 1500 van de grootste werkperden voorgespannen. Toen ik op den wegen was vast gebonden, worden 1500 van de grootste werkperden voorgespannen. Hier kwam kiezer bimal 17 met zichen gemalen zimpele zichen heelen hoofdstations ter gemoet. De dapper vorst wild mij dadelijk beklimmen de kiezeren het heel hof. Bezwaren hem vurig zichen kostbaar leven takni et in gevaart herbrengen en toonliet het me. Op de plaats waar we stopten, stond in reusig tempel, die et meer voor de godsdienstoefening gebruikt wordt. De poorthaven was zo hoog, dat ik door kon kruipen en de binnenruimte was juist voldoende midje uit te strekken. Bij den ingang van diesen tempel werd ik aan mijn linkerbeen vast geklonken. Zeddy hadden dato 91 kettingen nodig, die zuste kweren als bij ons damescholige kettingen, zich gebruikten behalve en nog 36 sluiten. Tegenover den tempel stond een soort Babylonisch toren, die bijna zo groot was als ik. De kiezer bestieg met zichen gevolgden toren mij te kunnen overeen. Het aantal mensen, dat uit de stad kwam toestromen mij te bekijken werd op meer dan 100.000 geschat en het gebeurde menigmaal, dat wel 10.000 tegelijkertijd op mijn lichaam rondlippen. 10.000 mensen hadden tezamen ingeüit van ongeveer 30 pond. Ieder van hen woog zoveel als bij ons in Juan brief, via wogen zoveel als in Kippeneri. In Pasgeboren woog zoveel als in klein Cruispies. De druk van des mensen massa zo dus wel ter verdragen zichen geweest, wanneer zich meer wat behuilijke hadden gedragen. De meesten maakten niet ins Hansko en schoen voor zich mij beklommen, maar beklopten en bepikten mij heel ongeneerd met hun wandelstokken, sommigen gingen over, dat zich mij voorhoofd met den nop van hun wandelstok beklopten, anderen kropen in al mijn zakken. Weer anderen bestegen midden nieuws van daaruit in vergezicht over de stad te kunnen genieten. In brutaal rakke stond op midden onderlip en gebeld met een ander, die op midden bovenlip stond over de breed van midden mond, totdat ik van verveling moest gapen. Toen vielen zich met een ontzettend giegel af. Daar midden borst en midden bik bij het de malen voortdurend op en neer gingen worden verschieden van midden bezoekers ziek, en toen zelfs in damen het noepskat van midden vest in been brak, waardig die de kiezer in verbe doet, dat mij voortaan niemand meer op straf des doods zonder bijzonder verlof mocht beklimmen. In Lud. Doordringen die gil klonk van uit de menigte, toen ik mij oprit. In Lud, doordringen die gil klonk van uit de menigte, toen ik mij oprit. Toen ik dus met zo bij tenjoen veel voorzorg was vast geklonken, snedden ze die eindelijk toen los, waarmee zich mij op den wegen hadden vast gebonden. En voor de eerste maal sedert ik dit land had beteden,
rit ik mij op in lud, doordringen die gil klonk van uit de menigte, dan volk die in diep stilte en toon in stemmengegans als van 100.000 muschen. Dat ik in Roizen monster was, dat hadden ze die wel gezien, maar zo groot hadden zich den vondeling tak niet voorgesteld. Het duurde lang voor ze enigszins tot kalmt kwamen over midgen groot. Aangezien midgen kettingen mij vera oorloofden, midgen een haven cirkel van ongeveer 2 te bewegen, of midgen den tempel juist helemaal uit te strekken, leek midgen wanning op in tamelijk groot honden hoog. Hoofdstuk 3 Beschrijving van het land der Lilliputters en van zijn vorst. Groot opwinding wanneer men wieder enigszins tot rust komt. Toen ik voor het eerst recht opstond, overtuig ik in bijtengewoon groot stuk van het land en dit bracht midgen gedachten naar midgen geugd terug. Toen ik in ons groot woon kamer op den grond gezeten met midgen boeders zulk steden had gebouwd, als des hoofdstad van het land. Het heel land leek op in groot grasveld. Waren akkers en weiden van de groot van inschikbedaf, tot aan zulk, die de groot hadden van het allergrootst tafelaken van midgen mode en daartussen boschen die men met via 2 persoons bedelekens niet zo kunnen bedekken. In bosch dit bij zag ik roizenbomen, die welvely uit moesten zitten, en die zo hoog waren als bij ons thuisingetje van in jaren weekt. Den waren natuurlijk in verhouding daarvan even klein. Paarden en runderen waren zo wat van de groot van in ik huntjes ondersteund. De ganzen niet groter dan bij ons in Roodbostia. De vliegen waren nauwelijks zichtbaar stippen en de vloeien, zoals ik later bemerkt, waren geheel onzichtbaar, maar voelen kon je ze wel. Voor de bewoners van Lilliput waren zich natuurlijk wel zichtbaar, des mensjes kunnen namelijk zeer scherp maar niet verzien. Zien wanneer hun vliegen hun slurfjes schoonmaken, zien natuurlijk ook de zon en de maan, van de sterren zien zich alleen de dit bezigheden die als zich skieten, maar in heel overtit van het uitspansel hebben ze die niet. Terwijl nog in den aanblik van dit landschap was verzonken, reed de keizer met zijn gevolg naar mij toe, maar dat zou hem bijna testaan zijn gekomen. Zijn paard werd schichtig toen het mij zag en begon te steigeren. Maar de keizer was in schitterend route en wist zich in den zadel te houden. Hij gaf nu last midgeten en drinken te brengen en dadelijk kwamen 20 wagens met etweren en met dranken aanrollen. Ik nam den enen wagen na den anderen op en ledigde hem in midden in mand. Allen waren wederom verbaasd over dit wonderwerk. De keizerin en enig prinsessen en hoofddames die eveneens bij dit schouwspel tegenwoordig waren, trokken hun nieuwsjes op over midden in het last. Wat ik best zag al waren her nieuwsjes niet langer dan in klein meer. Toen ik midnitten op had naderd de keizer mij tot op 3 meter afstand, zodat ik hem heel goed kon zien,
om hem nog better te kunnen bekij conjingik op midgen zijligen en darik hem bovendien later de kwijtels geno in midgen hand heb gehouden, kan ik hem heel nauwkeurig beschrijven. Hij was in zeer verschillende besmen die verchigning want hij stak wel de breed van den nagel van midgen pink boven zijn omgeving uit. Zijn optreden was voornaam eenwaardig. Hij was geen jongeman meer, want hij was 28 jaar en de mensen in dit land leven dan wij. Reeds op hun 2 jaar gaan de kinderen naar school, als zich 12 zijn truende meisjes en de jongens als zich 15 zijn. De geleidstrekken van den kiezer waren flink en mannelijk. Hij had een beetje hangen die onderlip en in de laatste nieuws. Zijn stem was wel zacht maar taak helder en duidelijk. Zijn kleding was eenvoudig en voornaam, in goeden met juwelen versierd helm waaraan een deftige pluim wapperd, tot zijn hoofd. Zijn sabel, waarvan het han wat en de ski eveneens rijk met goudie en diamanten waren bezet, had de lengte van een tamelijk groot naad en hij hield haar steeds getrokken om zich dadelijk te kunnen verdedigen wanneer ik hem misschien zou willen aanvallen. Zijn hoofdstooy was zo kostbaar en bont gekleed, dat het wel leek, alsof men de rich geborduurd boljapong van een dame op den grond had uitgespreid. Zijn majestit sprak zeer lang en zeer minzaam tot mij en ik antwoordde eerbiedig en bescheiden maar wij verstonden beiden geen woord van. Eindelijk greep de kiezer in groot aantal geleerden bij elkaar. Ik kon aan hun kleding zien, dat het geleerden waren, en ik sprak ze in verschieden talen aan, in het Engels, Frans, Italiaans, Latijn, Grieks, Huggy en Platdik, maar niemand verstond mij. 2 uur later trok de hoofdstooy zich terug en ik bleef onder een stuk beweging. Die mij tegen de nieuwsgierigheid, rahuurde en bolderheid van het gepapel moest beschermen. Het duurt dan ook inderdaad niet lang, eerst enkel en daarna steeds meer mensjes begonnen mij met stenen te gooien. Enkel schatten zelfs pijl op mij af en het zo best kunnen zien, dat ik door een van die pijl in ook kon verliezen. Toen liet de commandant van de watses van de boosdoeners gevangen nemen en zedie bijen. Daarna levert hij zedie aan mij over. Ik pakt zedie beet en stak eerst vijf van hen in midden reektejarzak, den zesten nam ik in midden linkerhand alsof ik hem wilde opeten. Het maniek piept van angst, als injures konnigen wanneer de voos hem te pakken heeft. En toen ik nu ook midden zakmes trok dat 2 maal zo lang was als de heel misdadiger, verstijf den allen van schrik. Ik sneed echter alleen maar de bijen van den gevangen los, zet hem op den grond, gaf hem met midden wichts vinger in zacht dat je tegen zich nuktest en liet hem lopen. Hetzelfde deed ik met de anderen en ik merkt, dat des handelwichts op het volk en op de soldaten in uitstekenden indruk maakte en dat ik daardoor bij hen in de gunst kwam. 14 dagen lang, woonde ik in en bij midden in tempel, en gedurende die en tijd worden in bed voor mij klaargemaakt.
150 matrassen worden aan elkaar genade. Dis hadden voldo die lengt en breed voor midden groot en aangezien via van zulk matrassen op elkaar moesten gestapeld worden, gebruikt ik 600 van hun matrassen. Op dezelfde manier worden lakens, dekens en hoofdkussens geaard gemaakt en jetgen die details lag ik nog tamelijk hard. Intuition kwamen nog dagelijks uit delen des lands de mensken in dit dromen toeströmen om mij te bekijken. Men liet de zaken rusten, het bedrijf vlag stil, de schoenmakers leverden geen schoenen meer af, de kleermakers maakten geen kleren, de bakkers bakten geen brood meer en de boeren melkten hun koeien niet, de jongens bleven uit school weg en de vrouwen lieten haar potjes en pannetjes in den steek. Allen lieten den arbeid liggen om het voor die monster te garen bekijken. Toen liet de keizer het bevel uitvaardigen dat allen, die mij maal zien hadden weer naar huis terug moesten kunnen en het niet moesten wegen voor de tweede te komen. Maar dat hielp niet veel, want de staatsambtenaren waren onkoopbaar en we hun flink fugaf lieten zich door. Da de leegknaar zich in terugkeer in de residentie, had de keizer den raad van staten om zich verenigd en ik bereid aan des hoogvergadering geweldig veel hoofdbreken. Men schilderd in schelkleuren de verslag geweren af waaraan ik het land zou kunnen blootstellen. Sommige de raadsleden zeiden, als hij zich nu ins los zou rukken. Als hij maar even zich een hand uitsteekt kan hij heel steden verwoesten. Op een wandeling door het land kan hij ons den hele oogst vernietigen, en de hele bevolking vertrappen. Dat zouden we in ieder geval wel kunnen verhinderen riepen anderen uit, want we zich immers niet weerloos, maar we moet in hem vereden en als hij zou doorgaan met wetten, want eten is dat niet meer. Duurt het niet lang meer of wij krijgen hongersnood. Nu gaf in ander den raad, dat men mij maar eenvoudig zou laten verhongeren, en weer in ander van de heren vonden het best mij door vergiftig pijl te duden. En wat moeten we dan met zo en duden Reis doen, riepen dud. Terwijl men nog bezig was over midden lot te beraadslagen, kwamen twee officieren, die mij meed bewerkt hadden in de raadzaal en gaven den keizer verslag van de zachtmoedigheid, die ik tegenover des misdadigers had betoond. Des mededeling bracht in volkomen ommekeer in de gewoelens tuig, en de keizer bevel nu. En de raad van staten was het daarmee eens, dat burgers van iedere 900 meter in het vierkant, mij dagelijks is ronderen, 40 schapen en ander vlees, en eveneens 300 broeden, en weten whichen enzovoorts, moesten leven. De kosten daarvan zouden uit de schatkist des keizers worden betaald. Worden ook 600 man aangesteld om mij te bedienen. Zich kregen in onderkomen in de virtuele detenten naast midden tempel. Dit groot aantal behoeft geen verwondering te wekken wanneer men bedenkt, dat voor het poësen van midden las en 15 man nodig waren en voor het stoppen van
niet zo heel erg groot gat in midden koos. 12 toes lagers onder leiding van een baas aan het werk worden ze. Het nu dij was quarter mooist natuurlijk door perden worden aangevoerd. Voor waskom had men mij het zwembasin van een bedenritting gegeven en midgens sherry proerdik in Roizenketel aan, die anders voor het bierbrouwen werd gebruikt. Het was zeer potseerlijk wanneer zich midgen jas toewijgelijk zeddy aan had van acteren of borstelden. Dan worden boven aan de krug wel 12 toen bevestigd, en de borstelaars klommen op en af, zoals pigeons ververstaan wanneer zich in huis verven. Voor het overreich weil midgen kleding niet in den smeekbijde bewoners van dit land, zeddy vonden het niet prettig, dat ik mij niet volgens de mode van hun land kleed. Ook merkt ik op, dat zich het onvat zo enlich van mij vonden, dat midgen hemd midgen helen halsbloed leidt, en dat midgen mouwen zoekert waren, dat midgen polsen terzien waren. Daarom wordt aan 300 kleermakers de opdracht gegeven midgen nieuwe jas te maken en 200 neestes moesten ondergoed, tafelakens en bedigoed voor midgen een. De kleermakers waren zo slank als libellen. 7 van hen konden op een kippeneer staan en zeddy happelden op en neer als jongeviolens. Het grofst linnen van de neestes was niet dikker dan het danstvleesje, dat men op een ziet als men den kopper afsleet, maar het fidgenst was als nevel, en wanneer ik zachtjes tegen aanblies, weil het uit elkaar. Het praktigst kantwerk worden uitvervaardigd. Voor mij moesten natuurlijk verlagen van het grofst leken op elkaar worden gestapeld, om in doelmatig hemd of beddeleken te maken. Ik vond het bijzonder prettig tekijken, hoe de neestes in onzichtbaren draden in onzichtbaar naad steken. In den draden nog altijd onzichtbaren noep maakten en telkens wanneer in naad klaar was, zeddy den draad met haar tanges afbieten. Hoofdstuk 4. De zaken van den held van ons verhaal worden grondig doorzocht. De kiezer gaf mij boom die geleerden tot leraren op dat ik de taal van het land zou leren. Verdier gelast hij, dat de perden van het land de kwijtels in midden tegenwoordigheid moesten worden afgedaan, om zudo die juwen te reken aan den grijselijken aanblik van den wonderlenden mensktoren. Daarmee het leren van waarom die talen altijd gemakkelijk gevelen was, maakt ik ook een nieuw goed voor de rangen. De kiezer kwam de kwijtels en hielp de leraren bij het lesgeven en heel goor kon ik tamelijk vloeiend met hem praten. Ik had onder andere van hem, dat dit land in Eiland was en Liliput heet. Natuurlijk smeekt ik hem telkens weer, en ik vroeg hem op den mij tak midgen vrijheid terug te geven. Hij zei, dat dit pas later kon gebeuren en dat het helemaal van afhing hoe ik mij gedroeg. Ook moest hij dit met den raad van staten overleggen. In ieder geval zou ik eerst in en vriendschapsverdrag met de Lilliputters moeten sluiten. Ik moest me geduldig zijn, zeer hij,
in de eerst plaats mij onderwerpen aan in grondig doorzieken van mijn zaken. Ik weet wel heel goed zeer de kiezer, dat we we zaken niet kunnen nakijken wanneer u dat niet wilt hebben. Maar ik weet wat van a groot moedigheid van a riekt waardigheid, dat u dit zult toelaten. Wat weet u, terwil van ons veiligheid afnemen, zal u het verlaten van ons land teruggegeven of vergoed worden. Natuurlijk blijf mij niets anders over dan die naked courage meer goed te vinden. Zo ontving ik de beidambtenaren, die voor dit doel gestuurd waren heel belief stopt ze in mijn zak. Ze dos na veldenig terrein volgens al mijn kledingstukken, deelt den kiezer over 100 in verklaring mee, waarvan ik het volgen die mededeel, na de meest nauwkeurige. Grondigen nauwgezet doorzoeking vonden wij in de zaken van den mensberg, zo vertaal ik de, in de verklaring staan die worden, quimbus flestrin, als volgend genoom die beschreven worpen, in stuk grof doek, van dat soort, dat which voor de stukst grootst zeilen gebruiken zo groot als het tapaged. In our majestits salon, that was mijn zak doek. In zilven dus woven wij het deksel, zelfs niet met vriend die kraten, konden oplitten. Wij gelasten den mensberg de dus te openen klommen als plitsgetruwe beamten erin. Dat de lieg gezonken wij tot aan den in ins watertige stof waaruit in zo verschrikkelijk opstieg, dat wij zo spoedig magelig queer klommen ons ondert ziek in half moesten skussen, aangezien wij onafouderlijk moesten nissen. Wij houden des stof voor in verschrikkelijk wepen van den mensberg. Wanneer des stof in our majestits residentes reconstrueren, zouden als eken moet ingesleten worden kon door het nissen niet verdigeerd worden, dat was mijns neuf dus. In dik bundel van aan elkander gehecht wit stof van de groot van drie mensken met zwart figen, mischien lettertekens bedekt, dat was mijn dagbeek. In soort lichtst in hard stof verwaardigd ter groot van zo 8,5 mensk. Aan den enen kant zitten 20 kolossale palen. Het geheel gelegd op in stuk rasterwerk, zoals dit bij waar majestit den tuin van den publiken weg afschiet. Het komt ons voor, dat het den eigenaar dient om zich haar te kamen, hier hadden zich het eindelijk bij het recht eind. Twee holligen bissen van meer dan man schugt. Beid zich aan in dueldig groot stuk hout bevestigd. Aan iedere bies zitten aan den enen kant reusachtige stukken eigen van zeer eigenaardigen vorm. Wij vroegen den eigenaar naar het doel van des machines, maar wij konden hem niet verstaan daar hij ons taal niet volkomen machtig is. Het waren mijn pistolen. Verschieden ronden platstukken wit rude metaal, de wit zouden wel zilver kunnen zich niet waren gedeeltelijk zo groot als melenstenen waren zo zwaar, dat wij ze met ons beiden niet konden tillen. Men kan zich een voorstelling maken van de zwaarte van des stukken als men hut,
that in van wel onderdanigst diener in op de tanden nest toon in van die stukken op zigentinen weil. Dat was geld. Twees woord bizen, die zu groot zigen, dat which onder in zigen zak staan die, hun uiteinden nauwelijks konden bereiken. In ieder van die bizen was in zeer groot reepstijl bevestigd. Which gaven den mensberg last ons dis, na het ons voorkwam, zeer verdacht en gevaarlijk machines nauwkeurig ter verklaren en which begrippen uit zigen verklaring, dat hijde een nudig haddo zigenbaard tesken en de andero vleesch, broody en dergelijkdingen in stukken te hakken. Dat hadden zich goed begrippen. In zeer wonderlijk machine, die wurde een helft uit zilver en wurde andere helft uit in den begin onzichtbaar massa besteed, en den vorm heeft van een reusig kas. Op den enen kant van des machine zigen which we die lettertekens en twee lansen. In van des lansens schien van zulfte bewegen, alsof hij leefde. Which wilden des lansen onrukken mer which stuten ons vingers on de massa, die which niet hadden gezien, huul niet onzichtbaar, mer alleen mer doorzichtig en heel hard was. Al dadelijk toon we in die zak waren gekropen waren die machine zich bevond, vernemen which in overduvend leven als in een smederij of bij watermolen. Op ons vrgo in littingen verklaard de mensberg ons, dat dit lawaai van binnen uit de machine kwam. De mensberg zeer vervolgens nog, dat hij die machine bij als wat hij deed, raadpleegde. Het zu kunnen zigen, dat men hier te doen heeft met in ons landstrekken onbekend dier. Which denken dit omdat de eigenaar het aan in ketting, zu dik als in arm, gevangen hout. Hij noomt dit wonder in zigen dof, lo die taal in haulage. Dat klopt. Hij noomt des wonderlijk machine in haulage. Hij noomt des wonderlijk machine in haulage. In groot net, zoals ons visjes dat gebruiken, mer zaten geen vissen in mer verschieden stukken geel metaal. Wanneer des van echt goed zigen, dan moet in zich van onberekenbaar wat wezen. Midgen bjurs. Behalve den inhoud van de zaken, vonden which nog bij den vereemdeling, inswoord terlengd van 7 man, in beidel met 2 vakken. In ieder vak zuden zo 3 onderdelen van waar majestit kunnen zitten. In het een vak bevond zich in aantal waar metalen kogels ter groot van ruimen hoeft, zoals ons kunstenmakers die bij hun voorstellingen plegen te gebruiken. In het andere vak bevonden zich in groot menigte zwart korrels. Dat was midgen zak met stiet verraad. Nee dat de kiezer dit els had gelezen. Nadat hij mij aan het hoofd van 3000 soldaten en verzoekt mij in vriendelijk quadende genoom die wapen af te geven. Ik gespt mij sabel lossie en trok des uit de schiet. Dit had in algemeen ontsteltenis ten gevolg. Ik zweed zo en beetje met midgens wat door de lat en of kun het in beetje verroest was, skitterd het tak nog in het zijn lid.
De Lilliputters durfden niet in de skittering van midgens would tekij kon en sloegen angstig de handen voor het gezicht. Zo ongeveer al het deluwerig en herjongen termoid zigen wanneer de zijs des maaiers over hun hoofdens were. Alleen de kiezer behield, of kun het hem moeit kost, zigen kalmt. Met enigszins bleek lippen vroeg hij mij het wapen op in afstand van zes voet van mij op den grond ter werpen. Dit deed ik, maar door het chudden van den grond, sprongen de ditstbijstanden als ballen in de hoogte, en de paarden de routerij worden onrustig en steigerden. Nu verlang die zigen majestit de working de hollijzen bissen ter leren kennen. Ik had midgen pistolen ter voortjigen, liet ze en hozig in elkander zeten, en nadat ik den vorst gewatcht had, dat hij niet moest schrikken, laadde ik in de pistolen met los kruut, dat in den waterdichten zak volkomendrug was gebolven. En scoot in de lat. Het had een uitwerking alsof met bommen onder de menigte had geschoten. Honderden en honderden vielen als dood op den grond, de vrouwen vielen allen in zwijm, de kiezer bleef wel op zigen voeten staan, maar wankeld tak even. Hij hield zich nuggen gisleten. Zijn gezicht was doodsbleek en het zweet perelt hem op het voorhoofd. Met een stemgebaar gaf hij mij te kennen, dat ik des wapens moest uitolven. Ik gaf midgen pistolen en midgens het verraad af en ik maakte hem erop merkzaam dat men het kruut niet met vuin aanraking mocht brengen. Ik leverde eveneens al ander genoom die wapen uit. Ik scoot midgen pistool af, en de uitwerking was overweldigend. T was voor die klein mensjes alsof in ontploffing plaatsvond. Ik scoot midgen pistool af, en de uitwerking was overweldigend. T was voor die klein mensjes alsof in ontploffing plaatsvond. Midgen holig, waarover de geleerden, die aanwezig waren 11 virtuele die meningen hadden, die door ieder hunne fel werd verdedigd, werd door 2 stuk arbeiders weggebracht. Zich schoven in zwaren borg door den ring en namen hem over de schouders. De ambtenaren hadden nog midgenbril, nog midgen zakverrekijke en midgen kompas gevonden, want die wapen droeg ik in mijn zak, en daar die dingen voor de mensen in Lilliput geen wat hadden, behield ik ze. Hoofdstuk VWIJ worden langzamerhand vertrouwelijk en WIJ betonen elkaar vrij delicatheden. Van dag tot dag worden de kiezer, het leger en het volk van Lilliput mij gunstig sind, zodat ik de hoop begon te koesteren, weldra midgen vrijheid terug te krijgen. Hoe meer de inwoners hanvers voor mij verloren, des te ongedwongener gedroegen zich ook tegenover mij. En ten slot beschouwden zich mij ongeveer als ware ik in bijtende stad gelegen wandelpark. Voor almagelig pretjes moest ik dienst doen, onder leiding van de betaardgidsen kwamen mij nog steeds, van s morgens vroeg tot s avonds laat, ontelbaar mensen scharen bezichtigen. Midgen voorhoofd en het bovenvlak van midgen hand worden als dansvloer gebruikt, waarop tal van vrouwelijk pertjes zich heen en weer bewegen, maar de grootste aantrekking had ik wel voor bergbestigers.
Hun plezier bestond daarin, mij zonder ladder ter bestigen, wanneer ik lag. De punten van mijn schoenen als bijzonder stijl en gevaarlijk bergtoppen ter bestigen, ofwel, in de verschrikkelijk nauwe gronden van mijn vestjesarch ter delen, was het gevaarlijpen door mijn bikduid gedrukt ter worden. Dikwijls moest ik, wanneer ik lag, in van mijn benen optrekken zodat mijn niet dan in de lat stak. Dat verschaft hun dan indruk bezochten toren, van waaruit zich het heel eiland konden overeen. Bijzonder moedig bergbestigers beklommen mij terwijl ik recht opstond. Dat was natuurlijk een uitstapje dat verschillende genduurde en de toerissen overnachten dan in van mijn zakken. Maar de allergrootst was en verlengden dat ik, wanneer zich eenmaal het hooggebergte van mijn hoofd hadden bereikt mijn arm nog in de hoogte zou steken, dan klauterden zich ook nog daarop en gingen dan op mijn vingertoppen staan. De eigel en zich lot van des verschrikkelijk hoogte verdroegen zich echter niet lang. Zich worden bergziek, dat wil zeggen, zich worden misselijk, benauwd en kregen haar kloppingen en verlengden weer naar beneden te komen. De kinderen behandelden mij natuurlijk het ongeneerdst. Zich speelden verstoppertje in mijn haar en mijn nevel. Gebruikten den rug van mijn neus als glitchbaren, en ik had hard werk om te zorgen, dat zich mijn gapels niet als een sparen gebruikten. In mijn mouwen en zakken, in mijn oorschelpen en neusgaten speelden zich ruvertje en soldage en elke ogenblik was eentje verdwaald. Dan hoed ik plotseling uit mijn rechterooksel in klaaglijk geschrei omdat in jongetje niet wist of het rechts of links moest gaan om door mijn arms gat op mijn vest te komen. Eindelijk stukten zelfs enige jongens in voetje in mijn haar om daarin apelen te breden. Maar toen werd het mij tak wat el te krazen en dergelijke dingen verbodig. Toen ik den kiezer met klatten aankwam dat ik el te veel last van het volk had, gelast hij dat men daarmee dadelijk zou ophouden en hij wild mij als vergoeding nu ook eens in plezier aandoen. Hij hielde dol veel van coordinces te zien, en liet nu op de verschrikkelijk hoogte van 12 voet boven den grond in toespannen, dat niet dikke was dan bij ons in den drage. Daarop moesten nu allen dansen, die van den kiezer in amteveen andere gunstwilden hebben en wie het best danst en het hoogst sprong kreeg het amt. Maar ook de ministers en de andere raadschen, die dus al in amt hadden moesten hun kunsten tonen, en de schotmeester van het rijk was zo napper in, dat wanneer men in plank op het toeledde, hij vanaf des plank den zogenaamden doodsprong maakt, dat wil zeggen hij sprong in de hoogte. Du ik held in de lat rond en stond dan weer op de plank. Natuurlijk gebeurde het dikwijls, dat iemand daarbij naar beneden viel. Verschieden ministers waren reeds meer dan in skivelen en soms braken ook wel eens in zich nek. Een ander amusement van den kiezer bestond daarin,
dat hidden stock voor zich uitheil die en zichen raadsliden en zichen hoofd daaroverheen liet springen of daaronder door liet kruipen. Wanneer zich springen moesten, hield hij den stok zo hoog mogelijk, wanneer zich kruipen moesten bijna tot aan den grond. We dan het bist en het langst gesprongen of gekropen had, kreeg in blauwen draad. De tweede prijs was in rood draad, en de derde in groen. Des dreden wonden de overwinners tweemaal om hun gordel. Waren maar weinig personen, die niet minstens in zo'n draad droegen. En taaksknen zich zeer troch daarop te zigen. In jagades kiezers sprong met zigen renperd over den chan van midgen voet. In jagades kiezers sprong met zigen renperd over den chan van midgen voet. Evenals de mensken, overwonnen ook langzamerhand de perden iederen angstbij midgen aanblik. Zich sprongen met hun bergdes over midgen hand heen. In jagades kiezers sprong met zigen renperd over den chan van midgen voet en dat was inderdaad in fabelachtig toer. Ik kwam nu op het idee zigen majestit tot dank voor de vertuning der coordonances, die ik mocht bijwonen. In schouwspel te bereiden en ik werd zoekt enig steven van twee voet lengt en zo dikwijls midgenwich svinger. De kiezer bevel zich opgehoud veste de nu dijk boomen te laten vellen en reeds den volgenden morgen waren zes hoofdakers met even zoveel wagens ieder door eikt perden getrokken, ter plaats. Ik zet nu enig van des steven zo in den grond dat zich in vierkant vormden, iedereen zich van het vierkant was ongeveer zo lang als midgenarm. Toen spande ik in zakdo ik zo strak als in trommelville over de punten van des steven en zet daar bovenop wederom uit steven verwaardig die, borstwering. Ter hoogte van midgen pink. Zo kreeg ik in praktisch exerceerplaats. Ik werd zoekt den kiezer nu in bataljen van zigen bistroutes. Toen ik zedie gekregen had, zet ik zedie met hun 24 met per en wapenrusting, en ook de officieren op het paradeveld. Daar verdeelden zich in twee partijen en volbrachten nu met groot behendigheid en stiptheid almagelijk vernieuwen, schijngevechten en toernooien. Ik moest aan de Ludden soldaten denken, waarmee ik als kind had gespeeld en die zich helaas niet vanzelf voort bewagen en ik dacht bij mijzelf. Wanneer het gelukt weer naar huis te komen, dan moet je taak proben je kinderen in regiment van des troepen mee te brengen. De kiezer had zeer veel plezier in des manoeuvres en was zeer trots op de dapperheid van zijn leger. Hij was op zekeren dag zo genedig. Zichzelf op het slagveld te laten tillen en het bevel op zich te nemen. Nog stukken. Her Majestit de Keizerin in eigen persoon liet zich met haar gevolg zo hoog door mij optillen, dat zich over het strijd perk kon heen zien. Op zekeren dag ik helaas in perd met zigen huifen in het girafveld plaats van midgen zakdo ik verwoed, het die weil en verrekt in peace. Toen gaf ik het gevaarlijk spel op dit schouwspel had den kiezer zo zeer bevelen,
dat hij het mij door een zeer bijzonder spel wild vergilden, hij wild mij ook eens door iets buitengewoon groots bewondering of twingen. Hij liet uit zich indrent in olifant helen en keek nu met de grootste aandacht naar mij te zien wat ik nu wel van die colossus zou zeggen. Het was inderdaad in buitengewoon praktexemplar ter groot van in flinken dachshond, de kiezer vroeg me met troschen glimlach, of ik zoiets nu wel eens in mijn leven had gezien. Neen zeer ik, zulk een groeten olifant heb ik nog nooit gezien. Ik bedankt hem vriendelijk, nam het dia op mijn arm en streelde het, waarover zich majestit tak wel een beetje het lands scheen te hebben. In per dagen daarna deelde Igelboot den kiezer mead, dat men aan het strand in de buurt waar ik was geland, in groot zwartwerp had gevonden, in soort van kleinen circus met in rand heen, het geheel zo ongeveer zo groot zigen, dat men de gehuur der universiteit ermee zo kunnen bedekken en het had de hoogte van een man. Het werp lief niet. Nee dat men het voorzichtig had genederd, was men eindelijk opgeklommen en had men door erop te kloppen vast gesteld, dat het hol was, maar dat klaarblijk niemand in woonde. Waarschijnlijk had men hier te doen met een werp, dat bij den mensburg behoort, en wanneer zich majestit het goed vond, zo men het helen, wij perden zouden daarvoor wel voldoende zigen. Toen ik dit goed begreep ik dadelijk, dat hier sprake van mijn inhoud was, die en ik wel eens weer op de boot den storm had vastgebonden, maar gedurende die het zwemmen of kat naar mijn landing, tak had verloren. Ik werd zoekt, hem mij te brengen en den volgenden dag hoedie en zag ik dan oké, hovig flink werk perden hinniken die en snuivend. Terwijl de voorlijden die aanzetten met halotroop en zweepgenel, kwamen aanstappen. Het hinniken van des perden leek op het getjulp van ons luwerikken, hans snuiven en prosten op het gezang van ons krekkels, en het zweepgenel leek op het barsten van in etens chill. Zich waren werkelijk niet te zachtzinnig met mij in hoed omgegaan, die hadden gewoon week 2 gaten ingebeurd, daarin haken gestoken en is door middel van en met de leidsels der perden verbonden en zo hadden zich mijn hoofddeksel meer dan in half mijl door de straten gesloot. Hoofdstuk 6 Inpulchtige triomphtigt en inpulchtige overeenkomst. De kiezer was reeds verschieden malen als overwinner uit den strijd gekomen en hij was dan steeds na het beëindigen van den oorlog door een praktische rapport, die dan voor hem was opgericht, naar zijn hoofdstad teruggekeerd. Hij hield dol veel van dergelijke vertuningen en nu was de gedacht bij hem opgekomen, dat ik me eens als rapport moest dienst doen, en in rapport moest vormen, zo verheven en zo buitengewoon als nog nooit in voor hem was opgericht. Ik moest recht opgaren staan en daarbij de benen zo ver van elkaar spreiden als me enigszins mogelijk was.
Dan wild hij aan het hoofd van zijn troepen worden van her majestit de keizerin als overwinner tussen midden binnen doorigden. Ik willig die zich vert ziek natuurlijk in de keizer gaf den veldmaarschalk daartoe nu die bevelen. Deze per bevel hebben, inuit, brave servitor, met groot, grij snoren zo dikwijls in wormie en met in vervallig base als van in kikvorsch, was bovendien midden beschermer en hield heel veel van mij. Hij stond nu de infanterie op, en plaatst via 20 man in een ridge, ook de cavalerie, waarvan hij 16 in een ridge plaatst. Toon troken met muziek, met wapper die varendels, getroken sabels 3000 man infanterie en 1000 man cavalerie onder mij door. Daar midden broek versleten was, had ik hem van tevoren versteld, had ik mij, daar ik geen naar die draad bezat door een cavalerist indigene en door een toeslager wat stuk toelaten geven. Voor den keizer en de keizerin was dis triomphticht klaarblijkelijk in verheven schouwspel, maar voor mij minder. Want de opticht duwt meer dan anderhalf. Meer dan eenmaal voeldig de vertsikking bij mij opkomen midden binnen semen te trekken maar daarmee zou ik zeker de gunst van den vorst hebben verspeeld, en die had ik tak zozeer voor midden bevrijding nodig. Ik drong steeds op NIUW met vertzieken en smeekschriften op midden bevrijding aan, totdat de keizer ze eindelijk eerst door de ministers liet behandelen, en ze daarna naar den raad van staten ter inzig zond. Niemand was tegen midden bevrijding behalve de Galbet, de admiraal van het Ridge. Genaamd Skiresk Balgolum. Dis, wel bekwaam, maar sommier en nurk man, had mij vanaf het eerste ogenblik niet mogen liggen, waarom wist ik niet. Na veel heen en weer gepraat verklaard hij eindelijk, dat hij het goed vond wanneer hij de woorden voor midden vrijheid mocht vaststellen. Dat wordt hem toegestaan en zo verscheen hij dan door verschieden staatsambtenaren begeleid, om mij de keizerlijke oorkonde in betrekking tot midden bevrijding voor te lezen. Ik deel daaruit het volgende die verteld me, bimal galbeso memer evleem gerdelochef in mali juligu, de allergrootmachtigst keizer van Liliput. De vigdi en de schrik van het helal, wiens bezittingen zich over 5000 blustrugs, 1, tot aan de uiterst grenzen van den aardbol uitstrekken, de alleenheerscher van alleenheerschers, die groter is dan de zonen der mensken, weer voeten wortelden in het middelpunt der aard. En wiens hoofd tegen de zon stoot, op wiens wenkenden een. Der vorsten der aardnikken, die vrolijk is gelig de lent, mild gelig de zomer, vruchtbaar gelig de herfst en verschrikkelijk gelig de winter. Zich alle verhevenst majestit doet den mensberg. Diket geleden in ons hemelskrij gezigen in treed heeft gedaren, de volgende artikelen kennen die hij met in pulktigen niet moet bezwaren en waaraan hij onvoorwaardelijk zich zal moeten houden. 1. Ingebied, dat ik in 2 en in half gemakkelijk kon doorlopen. Dit was de inleiding. Van de artikelen die ik hier bij de volgende meet,
De Menschberg mag ons Rijknie et verlatens onder ons kiezelig, vert segeld goedkering. Hij mag slichts op hoofdwegen, echtenie et op wijden of arkes garen liggen of zitten, wanneer hij wandelt mo et hij zich ten zeerst in echt nemen, nog ons getrouwe onderdenen, nog hun paarden, wagens, huizen of hun huisraad ter vertrappen. Wanneer zich een majestit een bijzonder dringende zending ter verrichten heeft, neemt de Menschberg op zich den Eichelbode en zich een paard in zich zak naar de plaats van bestemming ter brengen en zo nodig hem met het antwoord weer terug ter brengen. De Menschberg moet in zich vrijtuen ons hoofdakers bij vellen der boemen, ons handwerksleden bij het bouwen van huizen en schepen helpen en zich ook op andere wijzen zo nuttig mogelijk maken. Hij moet binnen 2 maanden de heel kast van ons rijk afgewandeld hebben om op die manier de uitgestrektsheid van ons gebied zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Het laatste artikel luidde ten slot aldus, nadat genoom die Menschberg dit elspulchtig zal hebben bezwaren, zal hem dagelijks aanspichts en drank zoveel gegeven worden als 4913 van ons gewoon onderdenen per dag gebruiken. Ook zal hij vrijen toegang hebben tot ons en alle hoogsteigen personen en kan hij zich ook verdier in ons gunst en in ons genad verheugen. Aldus gedaren op ons slotbel sabarak den 12 dag van de 91ste maand van ons regering. De admiral had dus in zich minder geëigzind het gens mij verschieden bepalingen uitgedacht, die nu et just aangenaam en voor me waren, maar ik dacht bij mijzelf, als in mijn land in verhouding, even groot man zoeken, zo men hem niet anders behandelen. Daar ik bovendien zeer naar mijn vrijheid verlangde, bezwoer ik de artikelen eerst op de wigs van mijn land, door 2 vingers van mijn rechterhand in de hoogte te steken, en vervolgens op de Liliputter wigs. Dispulchtige handeling bestond daarin, door den rechtervoet in de linkerhand te nemen en de rechterhand tegen den schedel te leggen. Dispulchtige handeling bestond daarin, door den rechtervoet in de linkerhand te nemen en de rechterhand tegen den schedel te leggen. Dit doet men door den rechtervoet in de linkerhand te nemen en den middelvinger van de rechterhand tegen den schedel te leggen en den duim tegen het rechteroorlelletje. Nadat dispulchtige behandeling voltrokken was worden midgenkitten dadelijk losgemaakt en ik wil den kiezer te voet om hem midgen dankbaarheid te betuigen. De drukking van de lot, die daardoor verorkt wordt, die zich majestit wankelen en verorkt in ogenblik gebrek aanedem, maar hij herstelt zich weer spoedig en sprak de hoop uit, dat ik in natige dienaar zo blijken en zich tolrij creeds ontvangen, en mischien nog te ontvangen gunst bewijzen wat ik zo blijken. Toon ik aan een ambtenaar vroeg waarom men mij just 4913 maal zoveel tijden gaf als een Liliputter, zeid hij mij, dat men vast gesteld had, dat ik 17 maal zo dik en daarom ook wel 17 maal zo breed en 17 maal zo groot zou zijn als in Liliputter.
en that 17 equals 4913. Mij bleek uit des berekening den huizenstand der wetenschap in het land van Lilliput. Hoofdstuk 7. Van in stad van in half miljoen inwoners, van kiezelig vertrekken, van en ekeken, en van taal van zonderling zeden der Lilliputters. Den eersten wensk, die en ik den kiezer tekenin gaf, was, zich hoofdstad ter mogen bezichtigen. Hij willig die dit vert ziek gaan in en liet in de geheel residentie bekend maken, dat hoofdstraten 2 voor midden bezoek ontruimd moesten zijn. Wie zich dan nog op straat ophield, die dit op eigen verantwoordelijkheid. De mu, die des stad omring, reikt mij tot midden aan midden kuit en was zo dik, dat twee rijtuigen daar bovenop langs elkaar voorbij konden rijden. Die mu was door torens versterkt, die op wij voor afstands van elkaar stonden. Ik klom over de grote poort aan de westzijde heen en ging zeer voorzichtig door de hoofdstraten. Ik had midden jas, voordat ik de stad bezocht uit getrokken, omdat de langpanden aan de stepanin van de deconie en de kerk te Ernst me gesleept zouden hebben. Natuurlijk waren al dekens zwart van toeschouwers. De halfbevolking bevond zich op de dekeno in dem loos spanning naar midden wandeling tekijken en natuurlijk lieten in per onvoorzichtigens zich ondanks het verbe het geno egen niet benemen, zo dit mogelijk voor midden voeten over straat te lopen, het scheelt geen Harvik hadden van hen vertrapt. De stad, die 500.000 zielen telt, is precies in vierkant gebouwd. De beide hoofdstraten cruisen elkander rechthoekig en verdelen de stad in 4 kwartieren. Des straten zijn Werpraatstraten en ongeveer 2 voet breed. De straten en station waren niet breder dan midden voet lang is. Ik kon die dus niet betiden. In van des straten voert naar een marktplein, dat zeer aardig uitzag met zijn volvratten, groenten, vissen, vlees en anderen zweren. Meiden en nichts waren beziggen kopen te doen voor de tafel hanne meesters, en in groot menigt stond in bewondering voor in reuzigtig dier, dat de visjes van hun laatst vistvangst hadden meegebracht, en dat zich hadden ten gesteld. Het was wollig in bewonderenswaardig monster, in Harry. Zo lang als pigeons in herring, en het strekt zich over de halfbreed van het marktplein uit. Wat de beide hoofdstraten elkaar cruisen, is het paleis van den kiezer gelegen. Het wordt omringd door een mu, die 2 voet hoog is. Tussen diesen mu en de gebouwen is een afstand van 20 voet. Met goedvinden van den kiezer klom ik over den mu en bekijk ik het slot van alle kanten. Het bestaat uit een paleis waarin van binnen weer 2 andere paleizen zijn gelegen. In het binnenst paleis zijn de kiezelig vertrekken gelegen, die ik zo graag zou willen zien, maar hoe zou ik dan nu in kunnen komen? De poorten, die van het buitenst paleis naar het binnenst voerden,
wherein bij lang na niet zo hoog als midgen kuit en niet breder dan midgen dijbeen. Daar kon ik dus niet door. Over het buitenst paleis klimmen. Neen, dat ging ook niet. Het kwam bijna tot aan midgen kin, en bij overklimmen zo het gemakkelijk kon ingeburen, dat ik iets vanaf zo broek kellen. Wat nu te doen? Ik ging naar het park van den keizer en kapt met midgen zakmes enig de grootst boemen om, en uit het hoed verwaardigde ik 2 kraken van drivo et hoogd. Met des kraken klom ik in den tuin van het binnenst paleis, ging op de een staan, tilde de ander over het dak en zet hem voorzichtig in den tuin van het tweede paleis. Nu kon ik gemakkelijk van de een krak op de ander stappen, en daarna de eerste krak met een hek naar mij toe te trekken. Zo kwam ik dan in den tuin van het binnenst paleis, waar ik mij dan zo op midgen zijde ledde, dat midgen op gelijk hoogd kwamen met de vensters van het middelst paleis. Daar zag ik nu de heerlijkst pronkkamers, die denkbaar waren en in de allerkunst bevond zich de beverlijke keizerin, de nog beverlijke prinsen en de allerbeverlijkst prinsessen. Ik bekeek het paleis van alle kanten. Ik bekeek het paleis van alle kanten. Wanneer een klein meid dit in plaats van mij gezien had, zo het van verrukking in de handen hebben geklapt bij het aanschouwen van des poppenkamer. Her Majestit de keizerin nikt mij zeer vriendelijk tome op haar scoot zat, na het mij toestien in vlieg, dit jong mij blaft. Maar het was helemaal geen vlieg, maar een honch. De hoog vrouw stak mij door het venster her hand toe op dat ik des zou kussen. Ik hield met beide handen midgen snel wiego de keizerin niet te verwonden, ik drukt midgen lippen zeer langzaam en voorzichtig op her vingertoppen en ik kon het met den besten wil van de wereld niet helpen, dat ik her een gehele ondrum kust. Zich scheen daarover gebelgd en trok snel her hand terug. Toen ik midgen hoofd die op tjong den grond aandrukt, kon ik met midgen linkrug in het sousterrain zien, wat de kakens waren. Wanneer het klein midgen midgen plaats die zo hebben gezien, dan zou ze die van verrukking gedanst hebben. In die kaken wemeld het van alles noazigst potjes en pannetjes en kannetjes, en mesjes en vorkjes en kokjes en kakenmeidjes. In van die kakenmeidjes plukt juist in luwerik ter groot van in ons lief heers bestia, en de kaas riekt chef-kok. Die zo dik was als in wit pruim en hast niet lupen kon, maakt juist a pelby in its, die zo groot waren als peperkorrels. Nu kon men negaren hoe klein die wel waren. Daar ik mij nu vrije kon bewegen, leerde ik langzamerhand enig van de zeden, gebruiken en wetten van dit vreemde land kennen. Maar ik wil daarvan slechts die mededelen, die zich opmerkelijk van de ons onderscheiden. Zo is het bijvoorbeeld merkwaardig, dat de Lilliputters niet van links naar rechts schrijven zoals wij, ook niet van rechts naar links, zoals de Araben en de Hebreeuwers,
Oké niet van boven naar beneden als de Chinezen. Oké niet van beneden naar boven zoals de Cascadiërs. Misschien van beneden links naar boven rechts, zoals pigeons de dames doen. Wanneer zich bij het schrijven aan het dansen denken. Nu me eens bij de dames te blijven, worden laafheid, zwak in Florido in Lilliput evenzeer afgekerd bij een vrouw als bij een man. Overigens willen de vrouwen volstrekt niet op de mannen lijken. Ze weten toch wel, dat ze precies evenveel wat zeggen als des. Wanneer in Leugenaar bij het legion betrapt wordt, men hem Leugenaar noemt, dan wordt degen, die gelegen heeft gestraft niet degen, die hem Leugenaar heeft genoemd. Dus precies het omgekeerd als pigeons. De laatste daarentegen, die zich met mensk met op zeeweilsk beschuldigt, wordt met den dood gestraft en den geen, die, wanneer gebleken is, dat het laatste was toch nog zet, nu, zal toch wel iets van was zeggen, wordt de tong afgesneden. Ondenkbaarheid wordt daar gehouden voor in bewijs van een slecht karakter. Wie zich daaraan schuldig maakt, wordt voor altijd bij iedereen geëerd. Men zet namelijk, wie geen hart toont voor degenen, die hem weldaden bewezen hebben, hoe zal die wel handelen tegenover mensen aan wie hij niets te danken heeft. Die heeft het hart van een misdadiger en moet als zodanig behandeld worden. Bedrog, verduistering, misbruik van vertrouwen maken, wordt in dit land veel zwaarder gestraft dan diefstal. Een man was eens met een som gelds, die hem te vertrouwd was, van doorgegaan. Maar hij wordt gepakt en tot een zeer zwaar straf veroordeeld. Waarom, zo vroeg ik den rechter, wordt die man tot zulk een zwaar straf veroordeeld? Hij heeft toch niet gestolen, hij heeft toch alleen maar misbruik van vertrouwen gemaakt. Juist daarom, antwoordt de rechter. Den dief heeft men geen vertrouwen geschonken en met enig voorzichtigheid kan men zich voor hem houden, maar tegenover den bedrieger is een fatsoenlijk mens weerloos, en hoe fatsoenlijker hij is, des te weerlozer is hij. De wereld berust op vertrouwen, daarom steelt degen, die man zich vertrouwen afneemt. Duizendmaal meer dan wanneer hij goede vedelgesteend zoestelen. Toen de rechter al das gesproken had, schemde ik mij van hart voor mijn vrug. Bij de verdeling van betrekkingen wordt meer op braafheid dan op verstand gelet. Want zeggen de Lilliputters, het is niet zo moeilijk in land te regeren. Maar moeilijk is het, daarbij eerlijk te blijven. Ook kan in de heid van een eerlijk man niet zoveel nadeel berekenen, als in schakkenstreek van een nappen man. Dit schijnen mij allemaal zeer goed stilregels toe, maar men moet nu niet geloven, dat de mensen zo goed waren als hun stilregels. Onthouding kwam ook hier herhaaldelijk voor. Ik heb al verteld, niet waar, dat de hoogst staatsbetrekkingen door coördinatie, door springen en krupen konden verkregen worden,
en ho het hier met de dankbaarheid gesteld was, dat zo ik wel gorgeno exel van de vinden. Hoofdstuk 8. In Lilliput is niet els zo mooialshet schijnt. Zodra ik midgen vrigheid verkregen had, began ik ook, mij allerlei gemmek te schaffen. Zo maakt ik bijvoorbeeld van de dikst boomstammen van het nast bijgeligen woedenen stoel en een tafel, waaraan ik midgen matigden kon houden. Midnitten wordt door 300 koks toebereid, die in hatten om mij heen woonden, iedere kok moest mij 2 sketels leven. Iedere sketel was in hap. Ieder wat wigen nog geen slok. Tegelijk stonden 20 bedienden op midgen tafel om mij te bedienen. Zich hestjen met in controlde spitsen naar boven, die onder de tafel door andere bedienden in mand worden gezet. Zich dienden mij de volsketels voor, ruimden de lege weg, ens. Da het voor mij het was de spitsen met in mis tesnijden, bedien die ik mij voor dit dol van in huvok. Zich hestjen met in controlde spitsen naar boven. Zich hestjen met in controlde spitsen naar boven. Het konden zo 14 dagen geweest zijn. Die ik geno egeligen vrigheid had doorgebracht, toon op zekeren dag midgen vryen die en beskema, minister neldesel perig tuig bij mij kwam, het rig tuig met zichen in bedien die op enigen afstand liet stoppen, opdat Disney ets van ons gesprik zo kunnen huren en met in ernstig geleid op mij toetrad. Hij werd zoekt mij hem in lang te willen geven, ik verklaard mij daartoe gaan bereid, die mij reikte hand op den grond, wat in belief dies vorm in Lilliput was enzide, wilt u me zo vryen delig gezigen binnen te komen. Toon tilde ik hem zo hoog op, dat hij gemmek kelig en zonder dat hij behoeft te schreeuwen met mij kon spreken. Hij wenst mij geluk met midgen vriglating, waar hij vrig verjigt had, maar die mij taak niet vergen zo zigen als de omstandigheden dit niet noodzakelijk hadden gemaakt. Hij zeid, van buiten afgezien, maakt ons land wel in bloeienden indruk, maar in werkelijkheid is dat els niet zo moe. De waarheid is, dat uiterlijk en innerlijk ontevredenheid heert. Reeds gejuimentigd is ons volk door in diep kloof in 2 partijen verdeeld, die van de hooggehaakten, en die van de gehaakten. Zij onderscheiden zich daarin, dat discoenen met hoog hakken, geen met laag hakken dragen. Nu zet men wel dat de goed, uitziet hoog hakken ist, bestaat zelfs in het wet, waarin dit staat, maar zigen majestit de kiezer behoort tot de gehaakten en dat geeft den doorslag. Zigen majestit dalt slicks laag hakken bij zigen ambtenaren, het zal u wel niet ontgaren zigen, dat zigen eigen hakken nog in dra, lager zigen, dan die de anderen. De heet van de vigendelig partijen is zo hevig, dat zich niet met elkaar in dezelfde kamer zouden willen eten of drinken en niet in wat met elkander praten. Ik geloof wel, dat de hooggehaakten in de meerderheid zigen, maar which hebben de macht.
Nieuws chigent het wel of zigen kiezelig hu guide de kroonprins in weinig tot de hu gehaakten overhelt. U zult ook wel bemerkt hebben dat in van zigen hakken wat huger is dan de ander, waardoor in beetje mank loopt. Dit els verontrust natuurlijk zigen majestit enom zigen zorgen nog ter vergroeten. Bedreigen ons de bewoners van het eiland Belfascu met een inval in ons land. Belfascu is het ander groot kiezerig van de world en is bijna even groot en machtig als het ons. 2. Indra equals de dict van een vleugel van in keva. Neem mijne et qualig, excellentie. Wanneer ik u in de ridden wil wugdi ik ter zeggen, in de artikelen, die ik voor midden vergelijking heb bezwaren staat immers, dat zigen majestit de alleen heersers is, wiens bezittingen tot aan de uiterste grenzen van de wereld reiken en bij wiens wenkenden een van de vorsten van de aardnikken. Nu zette wel excellentie zelf, dat nog in tweed machtig kiezerig bestaat en ik kan wel excellentie verzekeren, dat ik ook uit in machtig rig kom en dat op des aard nog meer zal krigen bestaan. De minister antwoordt hierop, wat de weerbeheering betreft, dat nog andere staten bestaan waarin mensen van weer groot wonen, moet ik zeggen, dat ons geleerden dit voor hoogstoonwaarschijnlijk houden, omdat immers 100 wezens van weer groot, voldo die zouden zich no mlhetvenl vraten van in land in korten tijd ter verdelgen. En. We hebben tak ook een worldschie dennis, die van zaken van zelfs 2000 maanden geleden verhaald en die van zulk staten en van zulk landen niet weet. Ons geleerden zigen veel meer de mening toegedragen, dan u van de man of van in stier naar beneden gevelen is. Wat het kiezerig Belfascu betreft, dat bestaat zeker, maar aangezien de inleidingswoorden tot de artikelen, die u heeft bezwaren, reeds vanaf het begin van de wereld zo in gebruik zigen, en altijd zo geluid hebben, mag men niet daarvan afwijken. Dat kiezerig Belfascu is ons grimmigst vigend. Reeds is 31 maanden wo het in bloedig oorlog tussen hen en ons. De aanleiding tot deze oorlog was het volgende, het is algemeen bekend, dat men oorspronkelijk wanneer men in wilderten het aan het dikstein die openmaakt. Nu baseert zich de grootvede van onze tegenwoordigen kiezer in zigen prolsten jeugd, toonhidgens in op des which openmaakt, aan zigen in vinger. Ten gevolge daarvan, waardig die zigen vede, dat is dus de overgrootvede van onze tegenwoordigen kiezer, in beveluut. Wabijan el zigen onderdenen gelast wordt hun eieren slicks aan het dan een die open teslaan. Diden zich dit niet, dan worden zich streng gestraft. Dis wet bracht groot verbetering onder het volk en had niet minder dan zes revoluties ten gevolge. In kiezer verloor daarbij zigen leven. En in andere zigen kroon. Dis opstanden strekten den kiezer van Belfascu tot groot vugdi. Zich diden hun uiterst best om de dichtgang in hun in last tot opstand ter versteken en toon het ons eindelijk gelukt de opstandelingen te onderdrukken, vlaten willen van hen naar Belfascu.
Meer dan 11,000 dikt jong moesten in des gewichten het leven laten. Zich wilden liever steven dan honey on den dun in kant open teslaan. Verschen ook 100 dik beacon over dizen strijd, maar de beacon van de dikt jong zigen streng verboden. In dik eige mag ook noot in hoog betrekking bekleden. Ik werd zoekt nu zigen excellent namidgen linkerhand over testappen, daarmidgen rechterarmsliep. Hij vervolgde nu, de nabelversku gevlat dikt jong, hebben nu de menskin daar zo lang opgestukt en bij hun partij genuten hier in het land zoveelsten gevonden, dat de beide staten sedert 36 maanden in verbeterde oorlog wonen. Dan is de overwinning aan ons zijde en dan weer aan de han. Het kost ons reeds 40 groot schepen en 30.000 dapper zeeleden en soldaten. De verliezen van den vigent Schotten wij nog hoger. Nu hebben de beveskuniezen echter in reuzigtige vloed het juist en daarmee denken zich ons bij de eerstvolgende gelegenheid te overrompelen. Zigen majestit, ons allergenadigst keizer en heer heeft mij bevelen u hiervan mededeling te doen, omdat hij in akrat en in dapperheid het grootst vertrouwen stelt. Toen de minister uit gesproken was, boek ik diep en zeid, als vereemdeling zou ik mij niet veroorloven mij in den partij strijd te mengen en in beslissing te nemen in de grootste vraag, maar wanneer vigenden het rijk van zigen majestit bedreigen, dan spreekt het wel vanzelf, dat midgen krat en midgen leven geheel tot zigen vervoging staan. Hoofdstuk 9 Gulliver's Schieteren die overwinning terz. Het keizerrijk Belfascu lag ten noordoosten van Lilliput en tussen beide landen was in kanaal ter breedte van 800 l, dat de vorm had van in hemsmouw. Ik had het nooit gezien, omdat ik nog niet aan de noordoostzijde van Lilliput was geweest. En nu liet ik mij met op zee dan niet zien, omdat ik voor de beveskuniezen niet wild weten, dat ik in Lilliput was. Of zo midgen aan was uit hun mischien al doorspien in verraden zigen. Ik hoopte van niet, want gedurende den oorlog was de verkeer tussen de beide landen op straf des doods verboden en de kosten van ons eiland worden door de meest betrouwbaar jong zo scherp mogelijk bewerkt. De vigenden schenen te en opzicht minder voorzorgen te nemen. Het was ten minst ons en spien in gelukt hun vloed in urgenschouw te nemen, die in de haven geerd lago moet te zeilen, en klaarblijk alleen nog meer op gunstigen wind wat. Vanuit, waren zeroten in ons land hudik, dat het kanaal in het midden bijvloed, 70 glumgluffs diep was. Dat is iets meer dan midgen lengt. Ik ging nu behuedzaam naar de noordoostzijde van ons eiland, stond mij verdektig te een berg op, en had midgen in verrekkige te voortjegen. Met behulp daarvan stond ik vast, dat de vigendelig vloed uit vijftig oorlogschepen en talrijk transportschepen bestond. Daarna keerde ik terug en ik werd zoekt, mij een groot aantal van de stikst scheepskabels te geven, die zo dik waren als bij ons eigen zergeren,
en dan nog in even zo groot aantal eigen staven zo dikwijls in nod. Ik draait telkens dry cables tot in hetzelfde dik met de eigen stangen en ieder van is dry dubbel stangen boek ik aan het uiteindom tot in heek. Ten slot bevestigde ik de cables aan de stangen, waar ik dus niet had omgebogen. Aldus het juist deed ik midden jazz. Midden kusen en midden skoen uit en stapt in half over den vloed in het kanaal. Ik liep zo snel mogelijk door, zwem, waar het water het diepst was, ongeveer 30 en was in klein half uurtje de vloed genederd. De schrik der belfuskuniezen toon zich midgen. Is niet te beschrijven. Als op jagdi muizen sprong de geheel bemanning der vloed ter water en zwem aan land. Dat spreekt ook eigenlijk vanzelf, want stel je nu eens voor, dat bijons plotseling in monster 17 maal zo groot als in een mens aan de kust verscheen. Wel 30.000 mensen reemelden als in elkander gejagdimeren hoop langs het strand. Ik stak vlug in ieder gat, dat de schepen van den boeg hebben in heek en want de, aan de heken bevestigde cables tot in klauwen semen. Intuition waren de vijanden in zuiver van hun schrik bekomen dat zich als reizenden op mij begonnen te schieten. Duizenden pijl, waarvan sommige mij reikten en mij verslig pigeon veren orkten, snorden door de lucht, en omdat ik, des after waren de kwijtels midden voor midden zicht moest houden. Word ik bij midden werk aan merkelig gestoord. Het meest bevereased was ik voor midgenugen, maar toon veel midgen, dat ik immers midgenbril bij mij had. Die zet ik op, en kletterden de pijl soms tjang de glazen als hagel tjang de routen, in ieder geval waren midgenugen ten minst beschat. Toen ik vijftig oorlogschepen aan in touwtje had, begon ik te trekken, maar wie? Want ik bemerkt toen pas, dat ZDL vast voor ankerlagen en dat ik dus het's work nog moest doen. Bleef mij dus niets anders over. Dan vijftig anker toen met midgen zakmes door te snijden en daarbij kreeg ik wel in per 100 pijl tjang midgen zicht en midgen handen. Ik biet van pigeon op midgen lippen. Ten slot had ik echter het laatst toe doorsneden en trok ik de heel armade der belfuskuniezen mee. In ogenblik hield een dodelijk stilt aan de kust, in stilt veroorzaakt door een verslig constiltennis, maar toen volgde een gesture, dat ik midgen leven lang niet zal vergeten. In der gelig gesture hoed ik eens toen ik op een eenzaam strand op vogels scoot, die daarbij honderdduizenden waren genesteld. Ik trok rustig verdier met de vloed, die zich als in waar ik te mij uitstrekt. Toen ik buiten schot was bestreek ik midgen wanden met een genie scrattig zelf, nam midgen bril af, wat, toen ik in het midden van het kanaal gekomen was, totdat de vloed enigszins gedaald was. Ging toen naar de haven van Liliput. Het water kwam mij op de diepst plaatsen van het kanaal helemaal tot aan midden hals.
Daarom zijn de Lilliputers mij niet dadelijk geëndakt niet anders of de vloed der beveskuniezen kwam met een vigendelig bedoeling op Lilliput aan. De geheel vloed van Lilliput enokhet heel ledger onderop her bevel van den kiezer vertemeld zich dus zo snel mogelijk in de haven, maar toon zich mij zich en ik utriep. Lang lev kiezer bimal, de overwinner, ken dhet jeduk geen grenzen en de Lilliputers maakten nu ook just zo en leven als de vogels aan het strand. De kiezer reikt niet uit geput in loft uit ingenie en benoem die mij onmiddellijk tot nadak dat is de hoogste titel in Lilliput en betekent zoveel als medicijn des heersers. Ik moest nu met hem het heel ledger langs lopen, wat verschieden minuten duurde en toon trok het geheel ledger in parade pas aan ons voorbij. Wat zeer lang duurde en mijurg maakt, niet stand die al muziekcupsen daarbij speelden. De muziek klonk voor mij bewust sign zo zacht, dat ik alleen maar de Turk trom hoorde, en dat klonk net alsof bij ons in dik bromvliegt zang het vensterbongst. Toon ook dit schitterende schouwspel voorbij was, hield de kiezer in lang gesprek met mij, waarin hij den verigen wensgoed, verdier al andere schepen der beveskuniezen in zich maakt tekrigen en het heel land te verven. Hij wild bevesku tot een provincie van Lilliput maken onder heerschapij van een onder koning en dan al dikt zang wijde en zich du truien, of zede dwingen hun eieren voortuin aan het dan een die open te maken. Dan is zo hij, na hij meende, in het ook van ieder de enig monarch der aarde en de alleen heerscher der wereld zijn. Ik was even ontdaren als verontwaardigd over des kiezers eisje en ik trekt zich majestit uit te leggen, dat het nog verstandig, nog rechtvaardig was zo te handelen, en ik zeer hem. Dat ik mij nu to zulinen in dapper en vrij volk onder het juk der slavenij te brengen. De kiezer heeft mij des vrij moedig weigering nu vergeven. Wel had hij mij de kwijtels gevraagd, hem altijd onumwanden mij mening te zeggen, maar toen ik dit deed, was hij diep gekrenkt. De vorst deelt zich ververingsplannen en mij mening daarover den ministers mee. Onder hen waren ten minst verschieden verstandig geno ego het met mij weigering ins te zeggen, maar toen hij des zaak in den raad van staten ter spreek bracht en enig verdacht makingen te zang mij losliet, weiland is in vrat berad. Wel waren hier ook verschiedenen, die mij innerlijk gelig gaven, maar zich dorsten zich niet te verzetten tegen den kiezer en tegen de meerderheid en daarom zwijgen zich. Des te meer ik te praten en stukten mij vigenden en daarvan had ik plotseling in groot aantal. Mijn succes en de onderscheidingen, die ik daardoor had ontvangen, wekten afgunst en het talrijk hof en staatsambtenaren, het ergst natuurlijk bij mij in uitzwigend, admiraal Bolgolam. Hij had wel eens wanneer voorgezorgd, de vloed waarover hij het bevel voert zo te rusten. Dat is de schepen der vigenden niet behoeft te vereisen, anders zou men ook mij hulp niet nodig hebben gehad,
mer nu ik in zigen plates den vigend had verslagen, was hij bijten zichzelf van afgunst en neiged. Hij liet dit natuurlijk niet merken da hij in geslepen diplomaat was, mer instilled bereid hij met flimnap, den Schotmeester, die zu praktik op het slap koord kon lopen, en met andere partig genuten in aanslag op mij voor, die mij ten verderf zu voeren. Spoedig daarop gebeurde bovendien niets, dat keren op den molen van midden vigenden was. Hoofdstuk X ons held verricht wederom in goed dod, moogst snudden ondenk. Kwamen nieuwsjes uit Belfascu met groot praal en met in gevolg van 500 personen om verdesonderhandelingen aan te knopen. Wordt dan ook inderdaad vergesleten en wel ondervonden, die voor onze kiezer en zigen land zeer voordelig waren, al kon zigen majestit ook niet als wat hij wild, doorzetten. Als nadat moestigten wadig zigen bijde verdesonderhandelingen en het gelukt mij ook vaak midden voorstellen door te krijgen wadovel worden verzakt worden, die oorspronkelijk veel te hard, en daardoor onrechtvaardig en onverstandig waren en slechts aanleiding tot een nieuwe oorlog konden geven. De gezanten van Belfascu hadden ondervonden, dat ik herhaaldelijk te hun gunst had gesproken en toen nu hun politiek aangelegenheden hadden geëindigd waren, lieten zich mij vragen of hun bezoek mij aangenaam zou zijn. Ik dacht wel bij mijzelf, dat ik door dit bezoek midden in vigenden vooruitstel zou geven voor hun het mij. Maar ik antwoord tak, dat het mij aangenaam zou zijn. Ik werd zoekt den Heeren beliefd, in midden rechte hand te komen en liet ze daarop midden snufdoos plaats nemen. Ze bedankten mij vriendelijk voor de diensten, die ik hun had bewezen. Putten zich uit in complimenten over midden dapperheid en brachten mij ten slotte in uitnodiging van hun in kiezer over, die na zich zeiden, mij zeer waardeerd, en wien het aangenaam zou zijn mij in zigen land te kunnen begroeten. Ik nam ook deze uitnodiging aan, hoewel ik best wist, dat daaraan wel enig gevaar was verbonden. Bij het afscheid nemen werd zochten mij de heren hun nog enig stoeltjes van midden fabelachtig lichaamskracht te tonen. Ik deed dit gaan, maar ik wil niet stilstaan bij de opsomming daarvan, want dat zou net zigen alsof ik zou willen opsnijden en per slot van rekening is het tak geen kunst menskin ter groot van een vinger bewondering af te dwingen. Het gesprek, dat which woorden, word in het Liliput gehouden. Natuurlijk zou ik de taal der Belfascunezen niet verstaan hebben, maar de gezanten zouden een tolk meegenomen kunnen hebben. Dit hadden zich echter niet gedaan, omdat zich mij geen bijzonder beleefdheid wilden bewijzen. Des te meer moest ik dit waarderen, omdat beide volken groot minachting voor elkaars taal hadden. De Lilliputters beweerden, dat de Belfascunezen kekelden als kippen, wanneer zich eieren leggen, en zichzelf zigen zeer trots op de schoonheid van hun eigen taal. De Belfascunezen daarentegen, dat de Lilliputters spreken alsof zich in het aardappel in hun keel hadden, maar zich dwepen met hun eigen taal.
Aangezien nu echter in Tijden van in levendig verkeer tussen beidrichten bestaat het voorzekendo nie en geld te verdienen zeer nodig is elkaars taal te kennen, zich nu in beide landen slechts weinig beschaafd die mensken, die beide talen niet enigszins machtig zijn. Uit hoofd die van de artikelen die ik had bezwaren, moest ik den kiezer natuurlijk vergunning vragen of ik dit bezoek in Belfasco mocht maken. Hij gaf mij dat wel verlof, maar hij deed dit op een zeer kolen toon, en hij behandeld mij trouwens zeer uit de hoofd. Later vernam ik, dat middenvigenden mij, bij hem na aanleiding van het bezoek Duitsland, zeer verdacht hadden gemaakt. Zij zeiden, dat het duidelijk bleek, dat ik met den vigent des lands hield. Ik heb al gezegd, dat de kiezer mij niet vergeven kon, dat ik het niet eens was met zijn verwervingsplannen. Daar kwamen nog allerlei kleine non-genomheden bij. Zoals men reeds weet, moest ik het geheel rich omlopen om de grootte vast te stellen. Ik deed dit true en jetgenstand die ik mijn best deed niet te groot stappen te nemen, was tak de kiezer zichtbaar uit zijn humor toen ik reeds na 2 in half uur terugkwam en hem bericht, dat het me 16.231 passen waren geweest. Uit dit els begon ik langzamerhand te merken, dat vorsten en ministers ook geen volmaakt mensken zijn. Volgens de artikelen die ik had bezwaren, had ik ook nog op mij genomen, desgevraagd allerlei andere diensten te bewijzen, maar ik moet eerlijkheid van den kiezer zeggen, dat hij zijn zich nadat was, daarvan geen misbruik maakt, dat hij zedi eigenlijk zelfs niet van mij verlangde, maar spoedig daarop zou zich in omstandigheid voordoen, dat ik hem in dienst zou bewijzen zonder dat ik hem daarom vroeg. Toen ik op zekere nacht rustig lag te slapen, ontwacht ik plotseling door een gevoel alsof een muis mij in mijn neus had gebeten. Ik sprong op, greep naar mijn neus en ik ontdekte een lilliputter, die zich aan mijn snoer vastklampt. Neem mij niet kwalijk, excellentie hij, dat ik u in aan neus niep, maar ik wist geen ander middel u wakker te maken. Kom gormy, en help ons. De vleugel van het paleis van Her Majestit staat in brand. Binnen 3 seconden was ik opgesprongen, en had in al hast mijn jas over mijn nacht goed aangetrokken. Voor mijn woning vond ik een menigte mensken, die mij smeekten mij tak te hasten om zo spoedig mogelijk te kunnen helpen. Men vertelt mij onderweg, dat de brand ontstaan was door een achtsomheid van een hoofddame die bij Karslit in Belfasco niet ridderomen had gelezen en daarbij was ingeslopen. Ik wierp mijn kleren op de vlammen en verstikt zo in enig seconden het. Ik wierp mijn kleren op de vlammen en verstikt zo in enig seconden het. Da men mij verwat en de straat voor mij had ontruimd en bovendien de man ook scheen, kwam ik zonder ook meer man dood te trappen, op de plaats van den brand aan. Men was natuurlijk bezig den brand met water te blussen,
dat men met reusig gemmes ter groot van een vingerhoed aanvoerd. Directe de plates waar men het water hard tamelijk verweeg was, hielp het blushen niet en de brand breid zich hoe langer hoe dier uit. Het heel praktisch paleis, in wonderwerk van architectuur, waaraan volgeslachten gebouwd hadden, zo tot op den grond toe zich afgebrand, wanneer het mij niet plotseling zo zich ingevallen hoe ik zo kon redden. Ik skeerd mij kleren van het licht, wierp ze op de vlammen. En verstikt op des which in enig seconden het vu. Het banges which der menigt lost zich nu in gejuk van volduizenden op, maar hoe verig kroep ik in midden kleren en vlug zonder den dank van den kiezer en van de kiezerin afterwatten na hoe is en kroep weer onder de dekens. De dank van den kiezer en de kiezerin was echter zeer zonderling. De kiezer liet helemaal niet van zich horen, maar ik vernam, dat kiezerin simpele tot in het diepst van haar ziel was gekrenkt, omdat ik het gewaagd had midden nacht hemd binnen de muren van het paleis voor de ogen van haar majesteit en de hofdames ter vertonen. Ik mocht haar niet in midden leven meer onder de ogen komen. Heert inderdaad in dit land in zeer streng geval van fatsoen. Men mocht alleen aan in hofbeslichts in hemd gekleed verchignen. In ieder ander geval wordt men met den dood gestraft. Wel liet de kiezer mijweten, dat hij als zo probeno gratie voor mij bij den raad van staten ter verkrijgen, maar dag op dag verstreek, zonder dat de gratie kwam. De kiezerin bleef onverzienlijk en in dit geval had zich schijnbaar meer invloed dan de alleenheerscher der alle heersers. Hoofdstuk 11. De vijanden van onze held zich in de weer. Midden doodsvijand Bolgolem had in den Schotmeester Flimnap in Ijvrigen bond genoot gevonden. Ik was nadag. Dat wil zeggen, zon naast den heerscher en hij was slechts glamdag dat wil zeggen fakkel des heerschers, en dit alleen was reeds geno ego mij te heten. Maar, kwam nog iets veel ergers bij, hij beweerd, dat ik de geldmiddelen van het land uitput. Toen ik bij den kiezer nog in de gunst stond, had hij zichzelf met zich gemalen en verschieden mensen van het hof, waaronder ook Flimnap zich bevond, teneten genodigd. Ik liet natuurlijk in bijzonderlijke maal klaarmaken onder andere Ninos en Pastier met vet gemest kalven opgemaakt. Die en dag had ik bijzonder veel. One omdat ik eet lust had. Twee omdat ik midden gasten in goed voorbeeld moest geven. Three omdat ik hun bewondering wilde verdwingen. Four omdat ik den roem van midden Nederland had hoog te houden. Flimnap had echter niets anders dan in luwerik tongetje. Hij leed namelijk al 7 jaar in Margketa, omdat hij in spij zich ontbijt 25 kievit siren, 3, had gegeten. Al dadelijk toen hij van het diner terugkwam, had hij, zoals ik later vernam, den kiezer uitgeled, dat ik door midnieten den state bankroet zou maken. Hij zei, dat het geld in de Schokist steeds meer slonk,
en that men reeds in leaning had moet in sluten en that de menskin langzame hand onteveden begon in ter worden. Tot nu had ik het land reeds 1,5 miljoen sprugs, voor, je coast, wanneer dit nog in poest zo wordt garen, bliever helemaal niet over. Ik moest dus afgeschaft worden. Tot over meet van smart had in skirk den braven flimnapstilletjes verteld, dat zich vrouw veel van mij hield, en heel de kwijtels naar mij kwam kijken. Zelfs de kiezerin was dit ter oorgekomen, en was daar zeer ontstemd over. 3. In Lilliput is in Kievit zeer ongeveer zo groot als bijons in Rijkskoril. 4. In Sprague is de grootst goedenmand in Lilliput en is zo groot als in Vlagenpik, in het midden is in groot vierkant gat. Ik kreeg veel bezoek, vooral van dames, die dan her equipages op mijn tafel lieten watten. En deze equipages vormden in file zoals men dat in groot steden bijget aan en nu het garen van comedies en operas wel ziet. Ook de vrouw van den Schotmeester kwam mij geld bezoeken, maar niet, dat is waar ik, heb ik met dezelfde zwaardig dame over iets anders gesproken. Dan waarover ik met de andere dames altijd praat, en alleen heb ik haar niet ontvangen. Als eenvoudig man kwam ik natuurlijk in mijn vaderland niet met vorsten in aanraking. Zo kwam het, dat ik er geen idee van had, dat de mensen aan het hof heel jaloers op elkaar waren. En elkaar altijd in mooie betrekking miskenden. Van zulk klein mensjes als de Lilliputters zijn, had ik dit zeker niet verwacht. Langzamerhand begreep ik echter, dat ik mij op dit punt vergist had. Des mensjes waren wel were klein van gestalt, en hadden weinig kracht. Maar in bouchardheid en heet en niet deden zich niet ondervoor in Europeeren. Hun passen waren wel niet groter dan in lid van in vinger, maar in slichtheid hielden zich gelijk trid met de langst van ons landgenoten. Ik maakte mij juist geared voor mijn bezoek aan Belfasco. Toen ik es nachts door in kloppen op mijn day word geëkt. Ik scoot mijn jas aan, maakte de day open en zag toen in drugstoel met twee draggers. Uit den drugstoel zag ik het gezicht van een man, die en ik in het donker niet dadelijk kon onderscheiden. Hij gaf den beiden draggers in teken, dat zich weeg moesten garen. Toen vroeg de man, zonder zich naam te noemen, of hij binnen mocht komen. Da het mij voorkwam, dat hij mij in het iets juetigs had te vertellen, stopte ik den hele drugstoel met zich inhoud in den zak van mijn jas, stuurde mijn bedienden weg. Grendelde de en zet daarna den drugstoel op de tafel. Toen nu de geheimzinnig bezoeker zich hoofd weer uit den drugstoel stak, herkende ik bij het man lid mijn vriend Sandrijbog. Ik had inspij den kiezer in goed watch voor hem gedaan, toen hij voor in kleinheid in ongenerd was gevelen. Zijn schuld bestond hierin, dat eens, in tegenwoordigheid van den kiezer zijn koers was afgezakt. Da hij nu door mijn toedo en weer ingenerd was aangenomen, beloonde hij dit met een zeer trouwe en oprecht vriendschap.
Wat vryen zeer hij met in bezorgd zicht, ik heb u iets meed te delen, dat in verband state met haar leven en argo eden nam. Weil mij niet in de ridden want ik mo et dadelig queer weeg, dan jemand mag zien, dat ik mij bij u bevind. Een commissie semendro eppen door den kiezer heeft in verschieden zittingen overled, wat met u mo et geburen. Twee dagen geleden heeft men in besluit genomen. Het is u bekend, dat admiraal Bolgolem doodsvigend is. Hij heeft een verschgestalt. Hij is bijna zo groot als de kiezer, en de dames van de hofhouding hielden allen veel van hem. Nadat u hier is gekomen, hebben ze die slikt zugen voor u en daarom zwoer Bolgolem u wigen heet. Hij gaf wel toe, dat u in zeker opzicht wat groter is dan hij, maar dit zijt hij steeds met in van kwadheid beven die stem. Toon u nu bovendien de vigendelig vloed had verslagen, wat hem natuurlijk onmogelijk was geweest, ken die zigen woed geen grenzen. Hij dien u met den Schotmeester Flimnap, Generaal Limtuk, den Kamer-Generaal Alcohol, en den Minister van Justitie Barmaf in aanklaat wegens hoogverraad tegen u in, en daarover heeft men herhaaldelijk beraadslagd. Het vonnis is in verschieden artikelen samengesteld. Ik ben erin geslaagd daarvan in afschrift te krijgen. Ik zet mijn leven op het spel door het voor te lezen, maar misschien kan het van nut zijn, wanneer u op den slag, die en overwegenden u willen toebrengen, ten minste is voorbereid. Hoofdstuk 12. Aanklaat, Dreigschaf en vonnis. Die troed, while ik mij in truen vrijend bedanken, maar hij bedoelt mij te zwijgen en los, aanklaat tegen quimbus flestrin, den mensburg, wegens hoogverraad. Artikel 1. Ofkoen door in wet, het gevaardigd onder de regering van zijn kiezerlijk majesteit in defarploen, vast gesteld is, dat we binnen het bereik van het kiezerlijk paleis verchigend, het zich onvoldo die, het zich onbehuwelijk, het zich onvoldig gekleed onlig en gestraft zal worden wegens hoogverraad. Heeft tak genoom die quimbus flestrin het hoog bevel opzettelijk en bewust overschritten, en zwagt onderwund silbrand te willen bluschen in de vertrekken onze zeer geliefde kiezrin, geheel ontdaren van zichen boven kleren, schumptelus en brutal zich, alleen gekleden in hemd, onder omstanders te vertonen. Welk misdaad strafbaar is in gevolg van 7843, 7844, 7845, 7846, 7847 en 7848 van de strafwet. En in gevolg van 12,374, 12,375 en 12,376 van de politieverordening op openbaar wegen ens. Artikel 2. Ofkoen zichen kiezerlijk hoogheid den bekulgde. Nadat hij op aanduiding van zijn majesteit de vloed uit Belfascu had afgezet, uitdrukkelijk had bevelen,
iok alander skipen utbelfasku te halen, 2. Het kieserigbelfasku tot een provincie van Lilliput te maken, 3. Niet alleen el van Lilliput naar belfasku het duken dictjong te duden, maar ook voor de geheel bevolking van dit ongelooflijk onmiddellijk te duden wanneer zich nog langer dictjong wilden blijven, heeft tak in weerwil daarvan. De herhaaldelijk genoom die flestrin de vergaren die brutaliteit gehado mhet bevel van ons zeer bemijn die kieselig hugeid te weigeren, onder het laf en dom wunsil, dat het hem tjong de borst stuwt, in dapper del volk te onderdrukken en te verdelgen. Zo is de mensburg dus strafbaar in gevolg van 7817, 7818, 7819, 7828, ENB, van de strafwet wordt in gevolg van 84. 85 en 86 van de wetgong de dictjong. Artikel 3. Ofschoon het boven genoemden flestrin bekend was, dat de gezant van belfasku de afgezant van invorst was, die nog het geleden met ons en verdelevenden kiezer in quadwilligondsten en oorlog was keld. Wag die de mensburg het tak en to met dizengezend te werken, en hem als hij in Lilliput zich te ontvangen en te behandelen. Strafbaar ens. Artikel 4. Ofschoon de bekelgde moetweten, dat de vorst van belfasku en zigen volk door ons land als erfvijanden worden beschouwd, loopt hij met het plan rond, zich beepende op een slichtsmondeling en terloops doet toestemming van zigen kieselig hugeid, ons land met de arglistige bedoeling te verlaten. Naar belfasku te reizen en daar de vijanden van ons dapper, verdelevend volk in hun vijandige pogingen te steunen door hun hulp, mededinging en bijstand te verlenen. Strafbaar ens. Volgen hier nog 18 artikelen, maar des zigen de belangrikst zo eindig die midden vryen ten slot. Men moet het den kiezer zeggen vervolgde hij, dat hij als in het werksteld, aware verdiensten te prijzen, en met mildheid herinnerd hij aan de heiligheid van het gastricht, maar, de meerderheid is dood, alleen is men het nog niet eens met elkaar op welkwijs des moet plaats hebben. Als men wil ophangen, heeft men zulk in Reuzengroeten geld nodig, dat alleen gijzelf die zat kan intimen, en enigen twijfelen of gij dit wel zat willen doen. Onthoofding door middel van inbijgel zal veel te lang duren. Bolgolemi en flimnap zich noverigens van mening, dat zulk in dude veel te eervol en te aangenaam voor in verrader is. Toner per diamond het plano emma who is te wigel gij slipt on elvia who eken on testeken en voor het gevel, dat gij dan zat vlatten. Moesten 20.000 boekscutters met vergiftige pijgel op justjetten. Daartegen kwam men op,
Omdat zulk in Reusen vu in Groot gevar voor het heel land zu kunnen worden en men overleden of het niet het bist zu zigen als werbedienden heimlich in zu skerp verguft in a hemd zuden guien, dat zu bijtend was, dat het a hemd met havlies zu verteren. 5. Op zulk een which stiff Hercules, zoals men ziet zuden de Lilliputters het zelfs met hem hebben klaar gespeeld. Eindelijk gelukt het den kiezer den Scot bewadel alcohol op zigen zich te kriegen, en daarna krieg reldesel, die zich els in waarachtig vriend van uitgedroeg, het wad. Hij gafto, dat misdaad heel groot was, maar groter nog was, zoals iedereen op deze aardbodem wist, de genad van onze geliefden kiezer. Hij werd zoekt dringend, met het op de belangrijk die gij het land het bewezen, het leven teskenken en uslichtste genut testeken. De rechtvaardigheid en zachtheid van dit vonnis zult uzelf wel moeten erkennen. Door a blindheid vermindert a lijkemschat niet. Zu dan ook in het vervolg den kiezer van not kunnen zigen. Blindheid verhoogt zelfsmoed, omdat in blinding uit de gevaren ziet. Ten slot is het ook voldodi, dat gigen het vervolg door de ogen van de ministers ziet, want de wichste en grootst vorsten zigen juend niet understands ut hen. Dis rad vond ondertussen vrolbij bolgolem, den heftigsten weerstand. Woeden sprong hij op en riep, ik ben werkelijk zeer verwonderd, dat in hoog beamt en dienaar van zigen majestit het voegzaam maakt, de partage op te nemen voor in beslist hoog en landverrader. De zogenaamde diensten en verdiensten van diesen misdadiger, die de vooruit spreken nudig vond op te sommen, bezwaren hem juist van het standpunt der hoog politiek zien. Kan dit monster niet met dezelfde jazwamigheid het vuut dufte invong kan wakkeren tot den meest verwoestenden brand. Kan hij niet de verschrikkelijkste overstromingen teweeg brengen wanneer het hem invult in onze zee of rivieren te baden. En kan hij niet, wanneer hij dit wil, de vigendelig vloed evengoed naar den overkant brengen, als hij hem gered heeft. Als wat men ten gunst van diesen misdadiger kan aanvoeren kan slechts jong hem pletten en daarom ben ik van oordeel, dat dis dikke op de verslijkst which ter dood moet worden gebracht. Joel, ik zeg dikke. Gij zult zeggen, nog niemand heeft hem in zeniten. Midden heren, juist dat maakt hem verdacht. Zelfs wanneer hij nog niet in zijn leven in zu gegeten hebben, dan nog zou ik zeggen, het verraad begint in het gemod, en in zijn gemod slaat hij het kopje van het aan den dikken kant af daarvoor durf ik mijn hand in het vu te steken. Zoals en tier de admiral en flimnap was het met hem eens. Hij somt in lang rekening van de kosten op, die het land voor u heeft moeten maken, en, zeer hij, wanneer men u blind zou maken, zou dit nog erger worden.
Men heeft beweerd zu besluit hij zich redevering, dat geen wettig bewich zijn tjang den mensburg te vinden zigen, maar ik ben van mening, dat Disney et nudig zigen als men wanneer mans schuld overtuigd is. Het hang helemaal van den rechter af wat hij als bewich wil laten gelden en wat niet. Ons overtuiging is ons bewich en kratens ons overtuiging is hij schuldig en moet hij ter dood veroordeeld worden. Na langdurig heen en weer gepreid besluit men wanneer tot of genoet steken, toe tot hongerdood, omdat dit laatst den schigen heeft of gij vanzelf zich gesteven. Inderdaad is het heel natuurlijk, dat in mensk dood gar als hij niets meer telten heeft. Natuurlijk was dit vonnis den admiraal veel te zacht, en hij had nog heel wat over te zeggen. Over 3 dagen zal afrijen en beskemerel de solbij u verchignen. Hij zal u dan het vonnis voorlezen en u wich zen op de bijtenjuan mildheid en de groot gened van den keizer. De keizer is vast van overtuigd, dat gij dankbaar zult zijn voor zoveel onverdien die genade en goedheid. Gij weet nu waarom gij u te hoeden het. Druk mij nu weer naar buiten. Ik moet zo gormagelig naar huis anders zo ik nog ontikt kunnen worden. Onder de warmst dankbetuigingen bracht ik mij in gast naar buiten. Op een vroet afgesproken teken verschenen zich bedienden weer, en in ogenblik daarna was de drugste el in het donker van den nacht verdwenen. Hoofdstuk 13 Gulliver wordt tabelfusku met groot eerbetoon ontvangen. Het laat zich denken, dat ik de rest van den nacht niet slapend doorbracht. Voortdurend moest ik over dit vonnis nadenken. Het kwam zeker omdat ik geen haveling en geen rechter was, dat ik dit vonnis zo geheel anders beschouwd dan zich. Daar ik de veroordeeld was, vond ik het weer van zachtzinnig. In ogenblik kwam de gedacht bij mij op naar mijn rechters te garen, mij te verdedigen. Dan zouden zich wel moeten inzien, dat ik onschuldig was. Maar algor herinnerde ik mij, dat de wil van den rechter altijd de juist in Lilliput is, dus ik kwam van mijn plan terug. Toen besluit ik mij eenvoudig tjang het vonnis te verzetten. Wat konden die klein kereltjes doen als ik mij wild verdedigen? Ik kon hun heel leger vertrappen en hun steden verwoesten. Maar, ook van zulk gedachten kwam ik terug. Als ik dit plan volvoerd, zouden we onschuldigen, die mij niet kwad hadden gedaan omkomen, en zodo zo ik heel wat meer kwad gestit hebben dan zich mij zouden aandoen. Ik was ook door in ied gebonden, en ik had ook van den keizer volgunsten ontvangen. Wanneer des kereltjes met vergiftig pijlschieten waren zich bovendien gevaarlijk genoeg. Ik echt het dus verstandiger eerst mijn bezoek in Belfuscu af te leggen. Ik had immers van den keizer van Lilliput dat overlof. Heel in de vroeg ging ik met mijn dikkens naar de haven, waar de betjmeekt vloed lag, namen van de oorlogschepen, ledi mijn kleren en de dikkens daarop, en wat en zwem,
het schip on in tuig to midge meditrekend, na buffersku. Tonig geland was liepen natuurlijk de menskin van elkanten om midge te bekijken, maar het op zien dat ik verwekt was niet zo groot als ik had verwacht. Natuurlijk hadden de gezenten ook vroeger de bemanning van de vloedbij terugkeer uit Lilliput van midge verteld en midge nauwkeurig beschreven. Dis verhalen waren van maand tot maand gegaan, en daarom was de verbazing niet zo groot als destijds in Lilliput. In aanzienlijk bufferskunis, die vloeiend Lilliput sprak zeer zelfs, ik had mij veel grote voorgesteld. En nog in andere hier hadden de vrije deligheid mij den weg naar de hoofdstad terweg zijn. Dis hoofdstad heet, even als het geheel eiland, buffersku. Tonig geland was, liepen de menskin van elkanten Tonig geland was, liepen de menskin van elkanten De menskin, die mij in groot skeren vergezelden, gedroegen zich behulig en maakten het mij op geen wigs lastig. Op 200 meter afstand van de stad hield ik halt, en zondien boot naar den keizer. Reeds 2 uur later kwam de boot terug met de mededeling, dat zijn majestit met zijn familie en met de geheel hofhouding naar mij toe zou komen. Ik vond, dat de beliefdheid nog 100 meter door te lopen en da, den vorst af te wachten. Hij kwam en behandeld mij geheel als waar ik in vorst, en zijn gelig. Hij stapt van zijn pad, en hij bracht mij aan het verstand, dat ik hem in mijn hand moest nemen, en hem op zou tillen. Toen ik dat had gedaan, kost hij mij volgens de etiket van het land eerst op het voorhoofd en daarna op de kin. Ik deed die beide dingen in een koos. Toen nild ik voor de keizerin, kost haar ondrum, die zich mij met in lief glimlacht toestak, en dankt ik haar in galant worden voor zoveel minzaamheid. Daarna deelde ik zijn majestit meed, dat ik met goed vinden van zijn majestit bimal van Lilliput kwam, zoals ik beloofd had, den mochtigen heerscher van buffersku al diensten te bewijzen, die in mijn macht stonden, en die met mijn plitten tegenover Lilliput verenigbaar waren. Ik verteld natuurlijk niet, dat ik bij keizer bimal in ongenad was gevallen. Ik verondersteld natuurlijk, dat de Lilliputters niet over mijn precies zouden spreken zolang ik buitenslands was. Daarin had ik mij deerlijk vergist. In vrije deligheden heet zijn majestit mij welkom en dankt hij mij voor mijn aanbieding, en daarna verzoekt hij mij aan tafel te gaan. Dis was ter mij eer in de open lucht gedekt, omdat ik onder in dak geen plaats gevonden zou hebben. De tafel zag met haar bloemstukken van in de omhoog, met haar praktisch kristallen karafanie en glazen en haar de omhoog gouden en zilveren vrotten skalen, bij tenjoen muut. De buffersku estkaken is boomd en de spitsen waren voortreffelijk toebereid, maar helaas als licht en weinig voedzam. Ik scam die mij bepaard, dat ik alleen ruim 1000 lamskartelleten en 2000 kwartels apart,
En toon de martigt afgelopen was ik nog niet ins verzadigd. S'avonds had eveneens ter midnight, in de open lut in gala opera plates. Het muzikale genot was zeer twijfelachtig. De orkestmuziek klonk precies als het geluid van duizend muschen, wanneer zich ominkas victen, maar de kiezer verzekerd mij, dat des opera het nieuwste werk was van den beroemdsten componist van den tegen wat I gentigd. Toon op het toneel in Zanger kwam, wiens laagste toon zo hoog was als de hoogst toon van in Zangeres bijons, zei de kiezer tot mij, dit is ons diepst bas. Toon later echter de grootste opera Zangeres begon te zingen, klonk het precies alsof men met een heel figen naden gat pikt, in een geheel met lut gevuld vakens plas, waardoor dan pijpend de lut ontsnapt. Aan het einde van dit bedrijf, dacht ik dat het beliefd was kratig, in mijn handen te klappen. Het gevolg daarvan was, dat in mijn nabijheid ongeveer 700 mensen van handstoelen te melden, dat voldeems verwijlen, en dat allen van handstoelen opsprongen in de mening, dat een verschrikkelijk kramp had plaats gehad. Het duurde lang voor ik de mensen had gerustgesteld met de verklaring, dat men in mijn land op des wigs geeft van zich bijvel. Tot mijn diep droefheid, vernam ik den volgenden dag, dat vol van de hofhouding, die in mijn nabijheid zaten, ten gevolge van den lutdruk, die en ik door mijn klappen had veroorzaakt, heftig verkuden waren geworden. Ondanks zijn gastvrijheid was het in dit land met de woning toestanden zeer slecht gesteld. Was geen gebouw, dat mij in onderdak kon aanbieden en daarom moest ik mij op een renbaren voor de poorten van de stad uitstrekken, maar daar sliep ik in mijn dekens ik tak zeer goed, omdat ik den vorigen nacht niet veel had gerust. Hoofdstuk 14. Ons held verleen huwatsteken, maar de Lilliputters zenden in bevel tot in hechtenisneming. In weerwil van de vrije delegschapneem, die ik in Belfascu had gevonden, voelde ik mij tak niet in mijn schik. Zo ik hier nog weer ins het zelfde moet in meed maken als gins in Lilliput. Het einde zo dan ook wel weer het zelfde zeggen. Bovendien had ik ook hemwee naar huis en had, en men kan zich dus wel voorstellen hoe ik vol verlegen uitkeek toen ik den volgenden dag, terwijl ik helemaal niet aan die mageligheid dacht, al wandelende langs de noordkust van het eiland op een half-mijl afstand in worp op het water zag drijven, dat ongeveer als in buurt uitzag. Ik trok natuurlijk dadelijk mijn kussen en schoenen uit, sloeg mijn broekspijpen over magelig en stapt in zee. Tegelijkertijd kwam het donker worp, op de golven der zee gedreven, vanzelf dichterbij en zo kon ik spoedig zien, dat het werkelijk in buurt was. Zich dreef met de keel naar boven op de golven doordat zich hoogst wachtelijk door een storm van het schip wabbig zich behoed was losgeslagen. Ik keerde nu naar de residentie terug,
en vert soakt den kiezer mij 20 van de grootst schepen, die hem na den slag nog waren overgebleven, ter bestchecking testelen en bovendien nog 3000 matrozen onder bevel van een vice-admiraal. Dato was de kiezer bereid en ik keerd overland naar die plaats terug waar ik de boot had gezien. Terwijl Jan Matin omhet eiland heen naar datzelfde punt zeilden. Intuition was de boot nog dichterbij gekomen. De matrozen waren allen van trossen vooien, die ik uitval kabel toen had samengevlochten. Nu kleed ik mij uit, maar ik hield mij broek aan, want ik was door mij Liliput precies wel voorzichtig geworden. Ik was naar de boot toe en was nog op ongeveer 100 meter vanaf, toen moest ik zwemmen. Toen ik de boot genaderd was wierpen mij matrozen mij in Zeelandjen troos toe. Waven ik het eind aan den boeg van de boot door in gat trok en bevestigde, en waven ik het ander eind aan een, de medegekreggen schepen liet vastmaken. Maar, wat nu? De matrozen konden onmogelijk de boot aan land trekken. Zich zouden haar slechts in klein eindstichtebij kunnen slepen, maar meer ook niet. Ik zelfs kon ook niet uitritten omdat ik geen grond onder mij voeten had. Ten slotte zwem ik de boot aan, en gaf des al zwemmende af en toe in dutje. Dit zou mij weinig of niet gebaar hebben, wanneer de vloot mij niet te hulp was gekomen. Na veel moeite, kwam ik eindelijk zover dat ik, als ik mij kin zo hoog mogelijk in de hoogte stak, met mij voeten den grond kon reiken. Nu kon ik tak eindelijk in per minute nu trusten. Daarna vervolgde ik mij werk weer, tot dat het water mij slechts tot de ellebogen reikt. Nu liet ik in de schepen nederbijgekomen waarin ik nog aan de touwwerk had gestapt, nam 9 trossen eruit en bevestigde des met het eind aan even zoveel schepen van de vloot, en met het ander einde aan de boot. Da de wind nu ook op ons hand was, gelukt het ons, da de schepen trokken en ik dat, de boot op 40 meter afstands van den overtekrigen. Da liet ik haar liggen en wat de ibaf, waardoor zich op het droog kwam. Met behulp van 2000 mensen en talrijk katrollen en hefbomen gelukt het ons dan ook de boot om te draaien, zodat zich op de kil kwam te liggen. Tot mij niet gering kan ik vaststellen, dat zich weinig beschädigt was. Ik had 10 dagen nodig om mij 2 roeispannen te maken en toen stuurde ik mij boot in de haven van Belfasco, maar ik deed dit heel voorzichtig want anders zou door den zware golfslag, die mij boot al waren teweeg bracht, des te veel schommeling veroorzaken, wat natuurlijk voor die miniatuurscheepjes, die in de haven lagen nadelig zou zijn geweest. Men kan zich voorstellen dat heel wat mensen op den overzeemen stroomden, hoe men schieeuwde, en wenkt en naar de boot wies, en hoe men in en al verbazing was, toen ik met des boot kwam aanvaren. Die de heel vloot van Belfasco en Lilliput te zeemen gemakkelijk had kunnen bevatten.
Iedereen hielp mij bij het maken van de boot. Iedereen hielp mij bij het maken van de boot. Intussen verwonderd ik mij elke dag meer, dat nog steeds geen bevel uit Lilliput was gekomen om mij uit te leven. Natuurlijk was dit zwijgen zeer verklaarbaar. Men had geen flauw vermoeden van, dat mij de inhoud van dat bericht precies bekend was, en dat ik op de hoogte van mijn vonnis was, en zodoende wat men waarschijnlijk, dat ik totaal onkundig van dit els overeenigheid in mijn ku terugzoeken. Maar eindelijk was mijn weblig van den Lilliputters taak wel verdacht voorgekomen, want op zekere dag verscheen bij den keizer in Lilliput's hoveling, met een afschrift van ingedeeld van de aanklacht, dat Jean mij was ingebracht en met den Reis Schmidt uit te leven. Natuurlijk verweeg de bootwisselig dit gedeeld van de aanklacht, dat over mijn vrije delicaten tegenover Belfascu handelde en over mijn weigering Belfascu te vernietigen en eldikt Jean te duden. De afgezant van Lilliput verklaard, dat ik, wanneer ik niet binnen 2 dagen zou terugken den titel van nadak zou verliezen en tot hoge en landverrader zou worden verklaard. De verheven heerscher van Lilliput hoopt en wat in het belang van het in stand houden van den verdie en uithoofde van de uitstekende betrekkingen van de beiden bevriende mogendheden, dat zich verheven, en hem goedzinde broeder, de keizer van Belfascu, den staatsmisdadiger aan handen en wetten gebonden, zonder verwijzel zu uitelven. De keizer van Belfascu werd zoekt 3 dagen bedanktigd, alvorens hij dit werd ziek kon beantwoorden en liet mij bij zich komen. Ik skunk hem klaren wij over de wakkere Lilliputters en verteld hem, wat men van mij had verlangd en wat ik had geweigerd. Daarop liet zich majestit den afgezant van Lilliput het volgende antwoord mededelen, de keizer van Belfascu beantwoord de vrije schapelijkgezindheid van zich in verheven en hem goedzinden broeder met dezelfde oprechtheid en hartelijkheid. Wat nu den Reis betrof, dat ik aan handen en wetten zou worden uitgeleverd, moest hij antwoorden, dat zich majestit van Lilliput wel uit eigen ervaring wist, dat dit niet zo heel gemakkelijk was, en in ieder geval alleen dan uitgevoerd kon worden, wanneer ik zelf dan iets te zeggen had. Bovendien was hij mij, al had ik hem dan ook zijn vloed weggenomen, voor wat vol diensten zeer dankbaar, en ondankbaarheid was. Dit wist zich doordat hij niet immers wel, bij koning uitgesloten. Bovendien had de mensburg op zijn waartuig gevonden, dat stuk genoeg was om hem te torsen en waarmee hij vermoedelijk wel vertrekken zou, zodat beide landen binnen 12 van deze drukkenden last zouden ontheven zich. Nadat de boot, die met het bevel tot in hechtenisneming was gekomen, met dit kut antwoord, waarvan hij lelijk op zich nieuws keek, was afgepooierd. Vert zoekt ik den keizer mij het nudig materiaal te verschaffen om mijns schip in orde te maken en uit te rusten, en ik vroeg verlof weer naar mijn vaderland terugtrekken. Zich majestit vroeg mij zeer vriendelijk of het mij dan niet in zijn land beviel,
en avigni et wild bligven. Wanneer ik in zigen in dienst wild triden, kon ik vertekerd van zigen maak tige bescherming zigen. Ik ben ervan overtuigd, dat hij dit op dit ogenblik eerlijk meent die, mernalde onplezierige ondervindingen, die ik van vorsten en ministers had, dacht ik bij mijzelf, liever niet. Ik dank den vorst eerbiedig voor zijn grootgeoedheid, maar ik zie, dat ik liever al verschrikking en gevaren van den oceaan wild trotsen, dan de twistappel tegen tussen twee machtige rijken en de oorlog van bloedig uitleggen. De keizer drong dan ook niet langer aan ens scheen in zijn hart verheugd tegen in zo groeten man quijt te reken, die op den duel last kon veroorzaken. Hoofdstuk 15 Gulliver vertrekt met eerbiedig maakt den Lilliputters uit de vert in afscheidsbezoek en keer naar zijn vaderland terug. Iedereen hielp mij nu vol bereidwilligheid met de uitrusting van mijn schip. 500 man worden aangesteld om mij van duizendmaal dubbel genomen zildo exilen te maken. Ik zelf vlogt de nudige kabels en touwen, namen groeten steen als anker en kriego de neden van mijn vartuig dit te maken, het vet van 500 koeien. Een maand later was ik met els geaard, en ik verzocht nu den keizer afscheid te mogen nemen. Wederom kwam hij met zijn geheel familie en het geheel hof bij mij en nogmaals sprak hij zijn spijt uit, dat het hem niet mocht gelukken, mij aan zijn land te binden. Bij de uitdrukking aan zijn land binden, moest ik aan den eersten tijd in Lilliput denken. Hij zeide, dat hij mij ongaan liet vertrekken, maar hij hoopt, dat ik nog eens terug zou komen. Daarna liet hij mij 50 zakken met geld, elk met 200 dubbels erin, in dubbel equals in sprug, geven, en in levens groot portret van hem met zijn handtekening eronder. Dit portret schoof ik dadelijk, om het niet te verliezen, in mijn handkoen. Om mij nog in zeer bijzonder te bewijzen gaf de vorst een post bevel hebben van het ledger, mijn regiment cuirassiers me. Dit regiment zou in het vervolg het Gulliver regiment genoemd worden, waarvan ik de per bevel hebben zou zeggen. Ik had in mijn boot het vlees van 100 ossen en van 300 schapen meegenomen en daarboven in overeenkomstig hoeveelheid brood en dranken, en dan nog bovendien zoveel klaargemaakt sketels als 400 koks per dag kunnen toebereiden. Voorts nam ik nog levendheden mee. Namelijk 6 koeien en 2 stieren, 6 schapen en 2 bokken, want ik wilde in mijn vaderland laten zien. Als voor ieder voordisden nam ik 100 bundels humie en 50 zakken koren, bij ons noemt men dit koren, meel. Toen als behulig was opgeleden. Verzocht ik zijn majestit mijn guard regiment te bevelen in de boot te stappen. Maar toen zet de vorst in pergen op els peperkorrels. Hij zeide mij, dat dit de bedoeling niet was, toen hij mij een regiment mee gaf, want dat dit regiment evenals vroeger aan hem bleef toebehoren en dat hij alleen er de beschikking over had,
that de titel van a per bevel hebben me in titel was in eer bewigs. Hij zeer mij, dat ik alsjeblieft niet in per van zigen onderdenen in midgen zakken moest stekken. Ik moest hem zelfs op midgen wat van beloven, dat ik geen ofscunies zou meenemen, zelfs dan ook niet, wanneer in zelfo zou vregen. Dit spiet mij, maar ik gaf natuurlijk midgen wat. Daardoor komt het, dat ik midgen kinderen geen leven die soldages me kon brengen en den lezer geen enkelen van des eiland bewonetjes als bewigs voor de waarheid van midgen reis beschrijving kon laten zien. Nee dat ik den kiezer, zoals dit in dit land gebruik is, gekiest had, gaf hij mij de hand. Ik nam des voorzichtig met duim en which svinger drukt haar hartelig, wabbig zigen majestit zachtjes ki, riep, dat zoveel betekent als bijons o. Hierop nam ik afscheid van de kiezrin en van de prinsjes, liet het kleinst prinsje nog eens perchreichten op midgen pinky en zet daarna zigen hugeid weer voorzichtig op den grond. Terwijl aan boord ging, speelt al militair kapellen, de soldaten presenteerden het juwe. Het strand was zwart van mensen, die voortdurende wa. Ons hoera, riepen, met honderdduizenden zakdoeken wuiften, die wel op vlinders gelijken. Daar de wind midgen schip naar het zuidwesten dreef, moest ik, of ik wilde of niet Lilliput voorbij. Zodra men midgen reuzigtig schip in het zicht kreeg, liep ook hier bijna de geheel bevolking naar het strand. Ik had geen lust om te landen, want ik had respect voor de vergiftige pijl van de Lilliputters. Ik kwam dus niet te dit bij de kust, maar dit geno ego met behulp van midgen in verrekijke de mensen aan het strand duidelijk te kunnen onderscheiden. Spoedig herkende ik den kiezer, die in zeer ernstig zicht trok, de kiezerin Zimpela, die ijverig haar warrier gebruikt, Flimnap, Neldissel, Bolgolum. Die zicht was helemaal pers als indigo brambissen. Toen ik dit zag, kon ik het niet meer uithouden. Ik moest zo verslig lachen, dat het schip schommeld als bij storm, heel zwermen strandvogels, barmelig krijgskend, opvliegen en de mensjes aan den over van het strand verschrikt terugwekken. Toen ik weer door midgen in verrekijke keek, was de geheel hofhouding met de kiezerin bezig, die bewusteloos in de armen van haar gemaal lag. Den 21 September 1701 was ik onder zeil gegaan, 3 dagen later middags tjang 3 kreeg ik in schip in het zicht. Eerst klopt midgen hart zo stuk, dat ik geen geluid kon geven, maar toen vermande ik mij en riep wenkt ik zo hard als ik maar kon. Dit deed ik lang tevergeefs. Eindelijk bemerkte ik, dat het schip van Koers veranderde en dichterbij kwam. Toen ik nu zelfs na enigen de Engelsk vlag kende midgen vagde geen grenzen meer. Hastig stopt ik midgen koeien, schapen,
Bokkan en stieren in midgen zak en in quartier later staptik met midgen proviand on boord van het schip, that midgen aan midgen vaderland zu brengen. Tonik den kapitein en de bemanning van dit schip zag, kon ik eerst niet spreken, zo verbaasd was ik over hun lengte. Eindelijk vroeg ik den kapitein of ik bedroizen was triekt gekomen. Hij trok in quadzicht en vroeg of ik hem voor den gek wild hoeden en dat hij heel goed wist, dat hij nog niet eens van middelmatige lengte was en dat niet iedereen zo verslig lang kon zitten als ik. Toen vroeg hij mij waar ik dan vandaan kwam. Ik vertelde hem van Liliput en Belfascu en toen keek hij angstig en sprak zachtjes met den eersten stuurman, die naast hem stond. Daarop vroeg hij mij vriendelijk of ik mij ziek voelde en of ik soms groot geweren had doorstaan. Ik merkte dat hij mij voor krankzinnig hielde en daarop had ik mij ronderen en schapen ter voortjegen en toen moest hij mij wel geloven. Daarop had ik mij ronderen en schapen ter voortjegen en toen moest hij mij wel geloven. Daarop had ik mij ronderen en schapen ter voortjegen en toen moest hij mij wel geloven. De kapitein was in welwillede en vriendelijk man, en de reis was aangenaam. Den 13 April, 1702 liepen wij zonde en wel de haven van de binnen en toen ik heel louter roizen mensen zag en een roizen met twee kindertjes. Die zo groot waren als olifanten en dis mij als man en veder begroeten, toen begreep ik pas, dat al die mensen niet groter waren dan ik, en dat ze die mij alleen maar zo reusachtig groot toeschenen, omdat ik die klein Lilliputters nog altijd in midgen geest voor mij zag. Midgen ronderen en schapen bracht ik goed en wel aan land. Ik zet midgen klein kuddy op een cricketveld in de buurt van Greenwich neer, waar het ket, miles gra lekker smeekt, en ik verdiende heel wat doordat ik ze voor geld liet zien. De schapen worden hun bijzonder figen wol. En de koeien her ongelooflijk zo het melk zeer stroomt. We naar Greenwich gaan het vrol niet vergeten na dis bij tenjuan kuddy ter vrgen en dis ter garen bekijken. Zonbibliotheek bijde uitgevers Muhlenhof and Company te Amsterdam verchigend in nieuwe serie fraaie en modern uitgevoerd kinderboeken onder den titel, Zonbibliotheek voor ons kinderen. De uitgevers willen in dis bibliotheek boeken voor de jeugd brengen die prettig geschreven en goed geïllustreerd zijn. Onderhouden die boeken in aantrekkelijk kleed, die de kinderen graag ter hand zullen nemen. Boeken die zonnig zijn en in light straaltje brengen in het kinderleven, waardoor de werveling verdreven wordt. De titels der boeken in dis uitgave vindt men op de volgende bladzijden. De zonbibliotheek als die lie in dis bibliotheek verscheen, prinsesjezonnetjigen vertellingen en sprookjes door F.H. van Leent met vol fraaie aantrekkelijk platen van gesluites prichtschkarton. 1.20 Gebonden 1.50 ZERGUNSTIG Word dit beek beoordeeld zoals uitvolgende bespreekingen kan blijken.
F.H. van Leent is al in heel ud kennis van de vroeger jeugd, die nu al lang niet meer is. Maar ook tot de nu nog zet de naam van hem die zich hun hugbejad vriend noomt, nog veel liefs en gezelligs. Het zigen frisch sprookjes, die hier worden verteld, frischer dan veel van de tegenwoordig wel verzigen die met dikke die pedagogiek. Jan Sluiges heeft vlot, illustraties bijgemaakt, iets zeer oorspronkelijks. De Telegraaf. Bijzonder moe van uiterlijk is dit beek, aardig en overvloedig geïllustreerd. NIUWS van den Dag. Van Leent en Jan Sluiges, twee namen die wat goeds kunnen doen verwachten. Zich brengen in werkelijk zonnig beach. De zonbibliotheek als deel 2 in des uitgave verscheen zo even, sprookjes uit moedes jeugd opnieuw verteld door S. Abrams redactie van voor de kinderkamer en voor het George volgt met bijna 100 platen en plaatjes in kleuren van J. Sluiges prich suppelj karton. 1.20 Gebonden 1.50 in zeer aantrekkelijk, uitgevoerd beek dat iedereen moedig aan haar kinderen zal geven. De uitsprookjes van vroeger, die nu opnieuw in kinderlijken, eenvoudigen toen hier vertemeld zigen, met Scottish plaatjes. Beoordelingen. In mode van twee klein kinderen van 5 en 7 jaar schriftons, dat is in skut van in beach, niet alleen zigen de plaatjes zoaardig en figen getekend maar ook de verhaaltrend is zo echt eenvoudig en kinderlijk. Heel anders dan which de sprookjes vroeger hadden. In sympathiek uitgave. In beek dat de uitgevers bijzonder kostbaar en aantrekkelijk hebben uitgegeven, en taktjang zeer billigen prijs, omdat zich weten dat die kinderhanden ernaar zullen grijpen, en in zeer grote pelkdoos aangewezen is. Het beek in 1912. De zonbibliotheek hier onderlaten which nog enig gunstig bespreekingen volgen, dit deeltje in de zonbibliotheek zal zeker wel zonnetjes brengen in het kinderleven. Het is prettig geschreven, en staan verschieden aardige prentjes in die goed getekend zigen. Leidsk Dagblad. Zigen zeer aardig de verhalen in de zonbibliotheek, en de kinderen zullen met des beken wel in hans chick zigen. Keurig zigen de beekjes geïllustreerd. Als al beken in de zonbibliotheek zo zullen worden, zullen de uitgevers genoegen ervan beleven. Proof. Overijsselski en Zwolskrant. Bij elken beken de la zigen des beken verkrijgbaar. Transcribers notes, zo en zo worden alle gebruikt in de tekst. Wanneer zigen majestit een bijzonder dringen die zending ter verrichten heeft, ik heb verrichten veranderd naar verrichten. End of the project Gutenberg ebook Gulliver's Reis Naar Liliput updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works. So the Foundation, and you,
can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder.
Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy,
If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work, you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5
Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and c. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.